Dzień dobry. Jesteśmy live, albo przynajmniej powinniśmy być live. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Dzisiaj witamy Was na 144. spotkaniu Wrocławskiej Grupy .NET. Standardowo 2 prezentacje, a o szczegółach zaraz opowiem. Najpierw pokażmy. O, prezentacja jest gotowa. Widać, słychać, tylko ktoś potwierdzi, ktokolwiek? Żeby nie było, że tak mówimy w przestrzeń. Dobra, załóżmy. Ok, więc dzisiaj tak, czekają nas 2 prezentacje. Pierwsza prezentacja to zaczynamy w języku angielskim. To będzie Stanislav Ivanov i opowie nam troszeczkę o technical interview, dokładniej w kontekście C#.NET-a, więc mocno techniczne, czyli jak prowadzić perfekcyjne interview techniczne. To będzie prezentacja w języku angielskim. O dobra, już widzę, że jest git, że widać, że słychać, więc bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Kolejna prezentacja to będzie Marcin Kern. Tutaj będziemy słuchać na temat domain modelingu i też będzie i C#, i F#, więc do wyboru, do koloru ciekawe tematy się zapowiadają na dzisiaj. To będzie prezentacja po polsku. Standardowo nasze spotkania widzimy się jeszcze w maju 24 i w czerwcu 21. Później mamy przerwę wakacyjną, ale może coś tam zorganizujemy, jakieś spotkanie, może plażowe we Wrocławiu, zobaczymy. Standardowo dziękujemy naszym sponsorom, którzy przyczynili się do tego, że mamy coraz więcej nagród dla Was do wygrania. Jeśli oczywiście odpowiecie na ankietę po naszym spotkaniu, zarówno dla osób, które oglądają nas żywo, jak i później oglądają nas z opóźnieniem, czy oglądają nagranie. Ankieta oczywiście jest w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać, więc po prezentacjach zachęcamy do wejścia w ankietę, wejścia w ten link w opisie filmu na YouTubie, wypełnienia ankiety i czekanie na informację, jaką fajną nagrodę wygraliście w tym miesiącu. Dobra. Standardowo szukamy prelegentów. Jeśli jesteście zainteresowani, macie jakiś ciekawy temat, zgłaszajcie się do nas, kontakt@wrocnet.org. Jeśli nie jesteście pewni, czy temat jest ciekawy, albo czy dacie radę, też piszcie, pomożemy, wesprzemy. Nie ma najmniejszego problemu. I tutaj chyba już kończymy. Kończymy na tym, że oczywiście zapraszamy na nasze sociale, Meetup, Crossweb, Facebook, LinkedIn i Twitter. I finito z mojej strony. Już sprawdzamy, czy Stanisław jest gotowy, bo mieliśmy tutaj małe problemy techniczne. Ale tak, ja ze swojej strony kończę. Teraz skupiamy się na Stanisławie. Let's switch to English and let's start with the new topic about technical interview C# and .NET. Okay. So let me start. I'm starting to share my screen, and I have some technical problems. I don't hear anyone in this broadcast. So hopefully you are able to hear me and you're able to see the screen with instructions. And because of that, I'm slightly stressed, but let me try coping with that. I will say a few words about myself slightly later. Let's start from the instructions. You see on the screen the QR code and a link to menti.com with a meeting code. So no matter what device you're on, you can join using your phones or tablets or laptops. Like, choose the way which is more comfortable to you. There will be a lot of interactive sections within this presentation. So there will be some, voting sliders with, scores for questions, etc. So please don't be afraid to use it, and please don't be afraid to, use the reactions which you have on the bottom and right part of your screen. So currently you see a heart and a question mark there. Don't be afraid of doing that.
that's how you, thank you very much. That's how you are showing me that I'm live and I see your reactions. So, okay, let's start with announcing the topic. And I know there is some delay between, first of all, there is a delay of this mentimeter.com, and second, there is a delay because of the broadcast. So I see more and more people are joining. So thank you very much. And I hope you will be able to do that. If not, I think the same info about menti.com and the meeting code will be on every slide, so no worries. You won't lose it. So let's go to the next slide. So the topic of today's talk is running a perfect technical interview. And this is a really broad topic. And, you know, when I was preparing to run this talk internally in our company, I was actually confused, right? I understood very quickly that I'll be only scratching the surface of the topic, but I decided, you know, to scratch the surface in the part which is strictly technical. And before we begin, a few, you know, important facts about myself. The most important one is, of course, that I have two wonderful cats at home. You can see them on the picture. The other facts which are related to this presentation are that in February 2016, I joined Infusion, which was later acquired by Avanade. So in fact, I'm working for the company since then. And I started shadowing technical interviews and then became a technical interviewer in 2017. And then also a random fact about myself, my favorite band is Rage Against the Machine. I hope you know there are people who like it as well, but it's not important for this talk. So now what we are going to do and how this talk will look like. So on the agenda, I have only, you know, 5 bullet points, and the meat of the presentation will be in the middle, right, in the discussion of typical questions asked during a technical interview. So we'll start with quick introduction to Avanade's recruitment process, just for you to understand the context in which technical recruiters work in our company. Then we'll just set the stage for the next part of the talk. We'll understand the challenges of running a technical interview. And then we will be discussing, and this is the interactive part, right? We'll be discussing typical questions asked on a .NET and C# technical interview, how our company sees it, right? And for the context, again, we're predominantly working on the modern Microsoft technology stack. We're using Azure, but you know, in some other projects, you could probably face AWS cloud. And I'm not aware if we are using any other sorts of clouds like Google, for example, but it's possible, but it's happening somewhere far away from my reach, right? So then we'll go into the summary, which is, I think, like the very last and short part, kind of my answers and suggestions for the topics, and follow-up questions and wrapping up. And I hope we'll be able to, you know, do some Q&A. But let's see how it goes, because last time it took almost a full hour. So introduction, it will be really quick. So I think our process looks more or less as in other similar companies, and we position ourselves as IT consulting, which means that we're working for the client, we're working in teams, and most of the times our clients are international. Like predominantly we work with North America, so meaning Canada and the US, but we also have projects from Europe, for example, from the Nordic countries, and you know, other countries nearby, right? So this is the context, right? And that's why, like, in terms of technology, you could think of, you know, .NET Core 3.1 as one of the LTS versions, but for example, on the project I'm working currently on, we migrated to .NET 6 recently, and we are using Azure, obviously, for our cloud workloads. So going back to the structure of our interviewing process. So we have a screening, which is basically, you know, when recruiters are calling the candidate, they schedule typically a 30 minutes a call. It might be shorter, it might be slightly longer, but the aim there is just, you know, to know the candidate better, their motivation, and gather some, you know, initial information about them. Then we have all
what was gathered along with candidate CV, we're taking it into as an input for our technical interview session. And this session already takes like much longer. It's like 1.5 hours, but I think most of the people would say it's not enough to know a technical person better, especially if you want to dive deeper into the details. And then we have final interview, and again, between technical interview and final interview, you need to pass feedback to the next person. And final is a actually place where the deal is made. Let's say, like, there are some, there might be some negotiations in terms of salary, but let's say if we're in the middle, we're only focusing on technical stuff, right? Even with methodology, we spend not too much time on that, maybe like as an icebreakers, but not trying to dive deeper into candidates Scrum or Kanban knowledge, or things like that. So let me switch to the next slide. So first of all, we want to understand the challenges of running a technical interview in this setup. And by challenges, I mean challenges from the technical interviewer's point of view, right? From the standpoint of the person who wants to assess the candidate who is about to join the company. So the next slide is actually interactive. This widget is called Word Cloud. So you can type here, and if you're not on the same slide as I am, please refresh the presentation. There should be a button there for you to be able to get to the slide at which I am. So please type just in a few words, right, what you believe are the aims of the technical interview. So keeping in mind the setup, right? We are IT consultancy. We work for the client. We have modern technologies. We are predominantly focusing on Microsoft's stack, right? And I'm actually a backend person. So obviously we have all sorts of developers, including mobile, full stack, front end. Like, they are divided into different groups, right? And then those groups, they are forming teams. And let's say if we need to, again, for your context, if we need to interview somebody who is, full stack or pure backend or pure front end, right? Like, we typically have two people on the call who are technical interviewers. And I've seen a lot of people doing that. I've seen people who make it in a very different ways, but somehow we kind of find the common ground. And I think we'll get to this quickly. So I see answers appearing on my screen. I see people, problem solving, stability, fits company, development, verify knowledge, verify experience, communication skills, great tech knowledge. Okay, yeah, that pretty much matches what I was expecting from this slide, right? And when you are going to when you're like, I see you're still submitting your answers, and I'll be just reacting to what I see. So first of all, great technical knowledge, problem solving. So the very essence of technical proficiency, let's say, right? So way of problem solving. So basically you're thinking of also way of thinking of the person, right? I see architecture, which is slightly, above .NET and C# right? So it's applicable to a higher level, but that's exactly right, right? We'd like to understand what is the way of people of the person, and how do they approach, let's say, design tasks, right? We're speaking of architecture, communication, right? Like being in working in an international consultancy company, right? Working with international clients all the time, you probably understand that, everybody needs at least some level of communication skills, including English knowledge, and that's something that we are assessing during our interviews as well. Fits company, I like this one, and this is basically, the culture, and it boils down to the question, do I want to work with this person? But I think it's even more than that. Development, teamwork. I'm trying to check if I missed anything. I guess I've got every communication skills, verify experience. Yeah. So basically, I'll group this into
technical proficiency, let's say. And let's quickly have a glance at what people at our company were replying, right? You see a lot of things are similar, right? Attitude for work, for example, if he or she fits the organization, hard skills, soft skills, gaps in the knowledge, as well as, level of proficiency. So my approach here is like a little bit different, but it actually has all the things which you mentioned. I'm putting selling the company to the candidate on the first place, and that's let's say it's not something that you're trained to do, but it's rather you should always see this context that you are the person who the candidate sees during the interview, right? This is their very first experience of interacting with somebody in the company, and the way you conduct the interview, the way you interact with them, the way you listen, the way you, because an interview could look like an interrogation, right? You could ask all questions from your list, and then you're done, right? Or it might be a conversation when you are speaking of some solution or technical challenges the candidates had in their professional career. So the second bullet point is it summarizes what we have just discussed, right? Like we need to understand the candidate's technical proficiency, right? And by that I would even mean how quickly they learn. How do they learn this technical stuff? How do they architect things? How do they design smaller solutions if they are more kind of junior? Are they able to dig deeper into technical details or solve problems independently? This is an important part, right? And basically it's the meat of the interview. It's like most time is spent on those kind of questions. And then the last one, but not least, obviously, understanding candidates' personality, or what we call culture fit, right? Like, can I imagine this person in the office? Will it be comfortable for me to to speak to them near the water cooler, right? Or like any situations. But that's it's rather a feeling than something that could be formalized, but that's something you always should take into account. And now when we understand the aims, what do you think are the challenges? Again, looking at the setup we have, right? The setup when we have international company, when we have teams working on different projects, when we have more than Microsoft technologies. But sometimes, for example, we could have projects which are aimed not greenfield projects, right? But maybe somebody came to us and said, like, could you please help us migrate this application to the cloud? And there are like different sorts of such tasks, right? Maybe you just migrate them directly. Maybe you first need to refactor and rework their solution. And given that we have, like, as technical interviewers, we have only 1.5 hours to speak to the candidate, what do you think the challenges are? So I'll wait a little bit, and I'll be replying to your to your replies, right? To things which you are submitting when they are appearing. Short time and biases. Yeah, these are, let's say, the big ones, because like we can imagine an almost unlimited list of questions when it comes to .NET, C Sharp, Azure. Sometimes you have more, right? Sometimes you'd like to ask person how did they work in a team, right? Did they experience kind of Scrum? Was this proper Scrum or not, right? Short time. You have only 1.5 hours, and that's, I think, one of the biggest challenges, right? Biases. Be in the team, be in the project. So how do they fit the team? How do they fit the project and verify real knowledge? So will be evaluate seniority. I like this one very much, because intensive time, technical debt. How do they deal with technical debt? Oh, that's a very interesting challenge, right? So I'll try to start answering, and then I'll be reacting to what's happening. Candidate is picky. That's a nice one. Yeah, like, so when running interviews, I think, and that's something that I hope to speak a little bit more later. When you're running interviews, it's never perfect, right? You can always say to yourself, oh, I failed once again, right? Yeah, I didn't ask this, I didn't ask that. Okay, technical debt, verify real knowledge, be in the project in this.
short time biases. Can you about biases? Obviously, in our company, we have a lot of ongoing training sessions related to biases because we work in an international environment. But again, one of the biases I'm always trying to let's say to get rid of is you could see a person who is like almost a copy of yourself, right? They like the topics you like, they like the designs you like, and then it's kind of similarity bias, right? They are similar to you, you tend to give them, let's say, more internal points on the interview, but it's definitely not the way it should be working, right? It's rather not not the race or gender bias, but something also worth mentioning. And that's these are our answers from the internal sessions. I think they're really close, but also you see a new one appearing here is candidate stress, but maybe it's somehow related to picky candidate, right? So any behavior which is something that you as an interviewer don't expect gives you just a little bit more challenges, right? So first impressions, assumptions, being objective, right? And biases, it's all connected to what you have just said. Communication skills, yeah, it's something that you need to have, but also you need to be able to check those skills. And for me, my approach to these challenges is like I chose two top challenges, right? Because what you said about technical proficiency and all things related to basically how the candidate fits the project, right? How are they able to work efficiently? They boil down to validating, assessing, or I would rather say deciding on candidates level, right? Because you need to decide, because if you don't do that, the next person won't be able to get valuable input from you. And that's why I always have challenges. I think it's these two challenges and keeping the pace, right? Because within the limited time you need to be able to check a lot of things, and also if you are able to, it's better if you also go deep into some topics. So so yeah, and it reminds me the two hard things in computer science, right? We have cache invalidation and naming things, and here I think we it's deciding on the candidate's level and keeping the pace. And keeping the pace, I think it's true for the current presentation as well. So I'll try to keep moving. And yeah, let's jump into the discussion of typical questions asked on a technical interview. But before doing that, I wanted to check with you one thing, right? We mentioned that deciding on seniority and what seniority means, it's actually a challenge on its own. And that's why I grouped some topics or questions which we are checking into a few sliders, right? Mentimeter doesn't allow me to add more than 7, but I decided, okay, let me go with these bigger chunks. So you can slide from left to right, denoting what you think it makes more sense asking, right? Maybe dedicate more time to checking that, and what is less important. And in the list I have, I'm starting from the top, right? I have .NET in general, ASP.NET, Web API, MVC, so kind of .NET and C# in general, right? Like your awareness of the language, of the framework, what's there, what are the best practices. ASP.NET, Web API, MVC, like it's something kind of slightly lower, right? It's still a framework, kind of big one, but it's something smaller than the language itself, right? You have context, which is more into, it's a step a little bit into an architecture area, because we need to make decisions, right? We need to understand how to communicate between our services, how to communicate with the front end, what type of communications you'd like to have, like do you want to have cache, do you want to have database, etc. Then you have tools, like right, so tools are also the part of our daily job, right? Like maybe it's SSMS, which is a little bit of old school, profilers, Purview, you name it, right? Like you have Azure Storage Explorer. I'm reading the tools which I'm already using, but I'm not got used to kind of all the names. So Azure Data Studio is one of the example, right? Like your favorite decompiler goes here as well. Then we have Cloud Experience, which is I think
it's getting more and more popular, right, and more demanded on the market. So companies, they'd like to hire people who have this experience already, but definitely there is a shortage of such specialists on the market, and that's why, yeah, that's why I do agree with you that it's not that important as the knowledge of, C# and .NET in general. Then I see that theoretical knowledge is getting, more and more points, and I do agree with that as well. So just a few comments on this slide, right? I think that you're pretty much aligned with what we have during our what we had during our internal discussion, because looking at the picture, right, you can learn a lot of things, right? You can learn a new framework, you can learn a new cloud, like be it Azure, AWS, GCP, maybe something else, but the concepts behind those things are the same, right? But it's much harder to learn the language and .NET in general, just because you need more time to get used to all the language constructs, keywords. You need to, like, just somebody finds this in a way of the errors and remediations, right? They make an error while writing code, and they need to find a solution. Like, let's say they are running into deadlock. That's how they learn, right? And that's why I do agree with you that this knowledge of the language and C# is more important than knowledge of a particular cloud, because clouds, it's something that you will learn if you need to. But at the same time, I feel that this part is slightly undervalued, because you'll see more and more of that coming. And with the tools, again, it's good to be familiar with the tools, but tools are always changing. So somebody uses SSMS, which is, I said, like, in my opinion, is slightly an old school, but it's still there, right? And it still works and does the job pretty well. And its profiler, I think it's one of the best things which you could use for SQL. Okay, I'm switching to the next slide, but very quickly, this is our internal results. And going back and going forward, they're so close, right? Maybe that's just because of the group size. So, and I'm going into the questions right away. So we spoke about theoretical knowledge, and I tried to take a few questions from a typical interview and ask people, how do you like this question, right? So somebody like, and I know that, for example, solid is actually abused and maybe overused during the interviews, because like everybody asks it and everybody prepares to answer questions about solid, right? But the question here is, can we adapt this question somehow to dive a little bit deeper than what you can read on a wiki page? So can anyone please vote for bad? Okay, so is good as, oh, thank you very much. So so is good as well, because if you just ask this question and you expect a person to ask open for extension, closed for modification, it doesn't really tell you if the person knows how to use this in practice, right? Knows how to apply this in their code. And that's why my questions about solid, they are always related either to to supporting patterns, or to practical approach to doing that. So for example, for solid, I've got like, I'm asking, could you please explain O in solid and give me examples of patterns which help you with following it, right? So I'm not only asking about the principle, but I'm asking about like practical implementation of this principle. And here I was surprised once when the person told me, okay, extension methods is a very nice example. And why I was surprised, because if you're like, it's hard to prepare for such a kind of question, right? Like when you're reading about solid, you typically think, okay, maybe I'll just say I'll use inheritance, right? I'll use inheritance. I'm not modifying the base class. I'm extending it with the child class, and that's it, right? But you can go kind of far with such question, because you can also say, okay, there are a number of patterns which help me with doing that, right? I can decouple my extension of the class just by injecting something, right? I might like
is it a strategy? Okay, strategy would work here, but maybe like the idea of composition or also idea of decorator works here, right? So basically, when I'm speaking with the candidate, I'm trying to run it as a conversation and, manage this conversation in a way that we can, discuss and come together to some, to some conclusions. So then let's switch to the next way of asking about solid patterns and other theoretical things. So another way to ask about patterns is what design pattern helps you with. And you can describe a problem or you can show them the code. And that's something that we are doing sometimes, right? Like we just show a few lines of code and saying how would you improve that? And then if a person comes up with a pattern, that's something that we're looking for. And for example, we can show some code and ask what kind of pattern is, but I'm not that much interested in hearing a pattern name, but I'm interested in the mechanics behind it, and if the person understands why it's useful, what are the typical use cases. The best is when they had a really messy code base and then they refactored it, and then they came up with a solution based on using some patterns. Or maybe even if it's just if it's just person who had seen enough problems related to inheritance, and then they say, oh, now I'm going to prefer a composition over inheritance, right? And discussing those questions, let me switch to the next slide, because I think that we've seen enough of votes here. So another question is, again, DDD is gaining popularity, right? Because it's at least in my opinion and from what I've seen, it's a methodology which allows you to which lives well with microservices, right? And microservices are popular because of the cloud, right? Because you need to split your system into kind of smaller chunks, then you can scale them independently, and then you can think of all the communication mechanism behind microservices. So yeah, but maybe on its own this question is not good enough, right? Because I'm not interested in a list of patterns. However, maybe I am, right? But I'd rather talk with the person what are, let's say, aggregate roots. Why do we need value objects, right? Like something that that will show me the what stands behind their ideas, behind their understanding, right? So if they mention mediator, I'm going to ask them, right? Why do you need mediator? What problems does it help you solve with solving, right? And same for repository. However, I don't think that repository is a pattern which is meant which makes sense discussing, as well as, for example, I think that some time ago, maybe, I don't know, 4 years ago, people were still asking about singleton. And nowadays, I think there is no reason to discuss it, just because you never write singletons yourself. Obviously, it's good if you know that, like the article by John Skeet, when he was explaining like 6 ways to write singleton in C#, just because it gives you, the insight into complicated things, right? Like things which people used to deal with before IOC containers. But, it's also a little bit of an exercise, right? We'll get to that slightly later. And let's go to the next question from the theoretical part. And again, this is the question which I think is asked maybe not on every interview, but it's so old and people are Googling, questions. And yeah, I see I see this first vote which is saying lame, somewhere in between, and awesome. Yeah, like I think maybe like 2 or 3 years ago, it was an awesome question, in a sense that you ask this question and then you see a person which asks you in which version of C#, right? Like when C#8 was something new, then people weren't, not everybody was aware of the fact that you can have method implementations in interfaces. So, if somebody asks you what version you are speaking of, right,
you immediately see, right? This is the person who is up to date with C# versions. Probably this person has tried it already, and then you can also have an interesting conversation, right? Which also kind of connects you to the candidate when you say, and how do you feel about that, right? Like one of the questions I like asking is, how do you feel about method implementations in the interface? Just because, there were, strong opinions around that, and then this feature appears, and then it brings, a lot of things like, DOD, which is a diamond of death problem, right, with kind of multiple inheritance. So it brings it into our language, and then, people say, what? Why do I need abstract classes then? And this is, a good topic to start a conversation, because it creates it just creates a conversation between you and the candidate, and also it helps you to explore their knowledge and the way of thinking. And that's what you mentioned earlier during this presentation, right? We want to understand how the person thinks, right? And this is a good conversation starter, right, if you drive that correctly. That's my opinion, but I hope after me saying so many words about interface and abstract class, you agree at least with some points. So now I'm diving into the technical part of this presentation, because before we were speaking more about theory and how we can connect theory with practice. Now I'm jumping into the next part, which will be some C# basics and some more advanced topics. And here I don't want to dedicate a lot of time to covering the basics. However, you probably see that, you think of junior candidate, right? And you think of what do I need to ask them just to understand, like uh, if they are good to join us as a new joiner, saying that, okay, I would like to have this person. I know there will be some oversight required to mentor them, to review their pull request, to kind of help them out when they are stuck. But I want to hire this person because I see potential. So obviously we have keywords, and I'm actually putting the more challenging ones, right? Because if you speak of in and out, you can say, okay, these are the in and out parameters in the method. But somebody who is more advanced would say, oh, okay, these are the covariance and contravariance, right? These are the much more advanced concepts, and I'm always, confusing them between the two, which is which. But the idea that something as easy as question about in and out can bring you to, a more advanced topics, right? Like covariance and covariance. Like I would leave that out of the scope of this meeting, when and how you'd like to use it if you need to, but that's worth thinking of, right? Yield is a keyword which not everybody uses, maybe, but it's good to know why we have it and what can you do with that. Fixed unsafe stack alloc. Like we have stack alloc for a long time in C#, right? And I think that not a lot of people are aware. And that's actually the let's say the difficult part when it comes to technical interview. Do I need to know that, right? Do I expect a candidate to know that? Because like these are the low levels things most of the time, and tasks related to them are very specific, right? But at the same time, it allows me to, let's say, if I see a person who knows kind of everything, who knows, stack alloc, who knows unsafe fixed, what all those things mean, it means that the person has experience. And again, that's something that, like, because nobody goes there and learns, let's say, yield or maybe stack alloc for no reason. I think there are enthusiasts, and it's good to have them, right? It's always good to have them in the company. But there are also people who were forced into that by, for example, some problems in their code, right? So, for example, I was working on an application which was interacting, and it was like before joining Avanade, interacting with a system which was based on C++, and the interaction was via COM interrupt mechanics, right? So basically unmanaged stuff coming into C# and .NET, and then you have a bunch of issues, right, with managing memory, like because you have unmanaged memory. So it's something that gave me, a boost in these topics. But again, not everybody is like me, and not everybody needs that. That's something that we need to understand during the technical interview. So next things, generics, right? LINQ, INumerable versus iQueryable. These are
kind of good to know, and I think this is something very important. Delegates, events, lambdas. Again, I'm typically, trying to, like when I'm asking people about those things, I also try to understand how they do they see the kind of broader picture. Because if you think of LinkU, it's actually a number of features which were implemented in C#, such as extension methods, right? Such as IEnumerable, iQueryable kind of mechanics, right? And the way and expression trees, for example, right? When you use like LinkU to SQL, it's expression trees under the hood. And when I'm speaking with a candidate, I'd like to understand if they kind of see the holistic picture, or they just were using some where methods, and that's all about their experience with LinkU. So tuples, value tuples, but let's just jump to the next one, because I'm asking about C# new features, and you see I have a number of versions here, because it depends on the candidate, right? Somebody is working in a, let's say, legacy project for a long time. Somebody is not interested in learning new things, and that's why when I ask a person about new features of C#, I immediately see what version are those features coming from, right? Some candidates say that method implementations in interfaces are new. Some people would say, I know records and I tried them already. So these are the things I like asking, and again, it helps me to turn the interview into conversation, and it's much more productive then. So let me jump into the next slide, and because I want to show you one question which is, let's say, practical question, because for a senior person, I don't think there are any problems with answering that, right? So what will be the output of these two lines? But for for the juniors, that's something they need to maybe stop and think about, because somebody would immediately say, oh, it's null, the result here is null, but it's not, right? And here I also want to kind of briefly touch the topic of practical questions, because you can have some code snippets, right? You can have some, but again, coding problems, right? It's something next, something that we are going to cover as well. And that's why I don't want to spend too much time here. But it's just an example for you of how you could approach turning something which could be just a question, what is default value for a type, into something more interesting, right? Because you're basically touching generics here, you're touching LinkU here, and that's something worth asking, right? So okay, and now, yeah, beware, brace yourselves. We are approaching memory management and threading topics. So just a little bit of context for you about those. Infusion, which was then acquired by Avanade in Wrocław specifically, was working for an investment banks for financial services, and mostly with backend technologies, right, based on C# and .NET, and that's why the requirements were pretty high when it came to memory management and threading. I mean like parallel execution, asynchronous execution, and that's why traditionally we are asking these topics. But I feel that they are not so important now. At least you don't need to be so deeply involved into what's happening under the hood. Nevertheless, I'd like to ask you one thing. So if you want to check candidates memory management knowledge, right, understanding, but you only need, like, let's say you have one or two questions to ask, what would you ask? And by that I mean maybe just the most important topic, maybe something very brief, but what allows you to check a lot of concepts. Yeah, I like this. I like this answer. Thank you very much for this one. For those who don't know, this is a finalizer syntax, right? Which some people call destructor, using the analogy with C++. Finalizer queue. Sorry. Memory leak, how to investigate marshalling. Oh, marshalling, that's a nice one, because I haven't seen this one on our internal session, right? How do you marshal values between managed and unmanaged code? Yeah, that's a huge topic. Yeah, and that's something that
not everybody knows and understands using string allocation. Yeah, I like both, right? And speaking of, how deep you could go and what it gives you, like finalizer, it's a relatively narrow topic, right? But it's again, like if you know that, it means that you know usings, disposable, you probably know full disposable pattern, right? The one which is described in Microsoft's documentation, right? Like when you have dispose method with true and false, right? You run, you do GC suppress finalize when when you're disposing things, etc. Right? So configure await. Yes, that's a nice one. However, I'm asking myself if we need to know it now, right? Because let's say if you're not working in WPF, UWP, maybe some MAUI, right? Like this new framework for Windows, you probably are not limited by the synchronization context, right? You have it, you had it in in all the UI frameworks because of the dispatcher thread, but you don't have it in .NET Core right now, right? Like it's no longer there. It was there in the full framework, but it's not, right? So, however, I'd like to hear about that, right? Because if you know that, if you also know that there might be a deadlock on the UI related to your async and await usage, right? It means that again you understand the mechanics, you understand something that's happening under the hood, right? So native CLR, yes, this is so basically there are a number of topics, and again, let's get back to our context and say, okay, but does a person who, let's say, writes a microservices based application which is run in the cloud, does should such person mutable and mutable conduction? Yeah, this is a nice one as well. So should this person understand marshalling, for example, right? I doubt they'll ever face this, right? But let's say if they're working with some embedded devices, or maybe they are working with the system which interacts with, as I said, right, with via common interrupt, interacts with something with unmanaged code, and they don't have any way to escape that. That's something that will they'll have as part of, let's say, their portfolio. Semaphores, yes, and I think that with semaphores it became kind of more semaphores, or let's say mutexes, all the different wait handles and auto reset events, like all those things which you can face when you're trying to parallelize your code and avoid race conditions, right? All those things, again, they kind of show to an interviewer that you know this machinery, right? And when you are diving deeper, basically it's not only just the knowledge that you have, but it also shows that you have passion, right? It means that you are a culture fit, right, for the company, because it means that at some point you might be sharing this knowledge, right? At some point you might be leading a team, and then you might be mentoring people who are not as senior as you are, as well as with string allocation. So I'm jumping quickly to the next slides to show you what we've got internally, and there will be two because of how Mentimeter exports the slides. So I was laughing at this first one. When should you call GC collect? Because the proper answer probably sounds never, but not always, right? Sometimes there are edge cases, and maybe you can convince the interviewer that you should have done it, and you did that. So memory leaks, right? How do they appear? Like if we have garbage collection, how we could have memory leaks. So again, this is a lower level mechanics. Stack versus heap, F reachable queue, right? Finalizable queue. Like there are two queues from what I remember, because you need to have the references to the objects which are not yet garbage collected, and then which are garbage collected, but the finalizer wasn't run on those objects. So GC, what is GC? GC generations. I typically ask like high level for the high level understanding of GC ideas, and then I might see, okay, the person knows generations, the person knows different types of heaps, right? So garbage collector, how does .NET deal with memory, boxing, and I like, I think one of the next ones, right? Give me a sample of memory issue you faced and how did you approach it, right? And this is, again, this is an open-ended question, but it also gives you an insight into the
candidate's experience, right? They might give you a situation, give you an example of how they were dealing with the problem, and that's actually an example of what they might need to do on the project, right? So should you call something dispose in finalizer of a class that has something field, right? Like those details about finalizable objects, out of memory exception, how can it be thrown when there is no more memory, right? Again, this is something that gives you, the insight into person's overall experience. So let's quickly look at this slide with voting and try to again use sliders to understand what you feel is important. And again, I'm speaking of our setup, right? Modern applications, maybe not so many low levels things to take into account, maybe not so much legacy code, but sometimes you might face it, right? So yeah, I'm waiting for your input. And let me take a sip of water. Okay, yes. So I see class versus struct, boxing, unboxing. How does GC work? High level, iDisposable. Yeah, iDisposable is important because you see it everywhere. Yeah, right. You see it with the connections. You see it with HTTP calls. You see it with, when you call message buses, clients, etc., etc., etc. Class versus struct, boxing and unboxing. When we're thinking of garbage collector, I think that it will be important sooner or later, right, to understand, because let's say you think of boxing, right, and you can have boxing even when you are not expecting it to happen, right? For example, you can have a struct which implements an interface and it will be boxed, and there are like ways around that. So but the thing is that when you're running your workload in the cloud, right, and you use basically pay as you go model, it means that the more memory you consume, the more CPU you consume, like the bigger your costs are, right? And therefore, I would agree in general, right? Like iDisposable, it's a must, right? Finalization, maybe not so important. Memory leaks, they are important, right? Because we'll need to make sure that that our code is not using too much memory, right? It's as efficient as it could be, but maybe we're not going into micro optimizations yet. Generations, large object heap, pinned object heap, which appeared, I think, in .NET 5, other low-level GC details. Yeah, I don't think they are important on a daily basis, but again, this is something that shows me, okay, this is a person with passion to technology, with interest, and that's actually a very important stuff on projects like we have. So again, our internal results, they are so close again, right? So it basically means that no matter where the .NET developer sits, outside of Avanade or inside, right, they still have the same views. And again, so let me jump quickly to the last technical topic of this talk, or maybe there are a few more slides, but yeah, let's quickly do the same exercise, but for parallel and asynchronous programming in .NET. And by that I mean, what if you need to process a collection which you received from the database, from the service, from some message bus, from whatever, right? What if you need to run some to crack some numbers in parallel, right? Pain. Pain. I wanted to ask you not about your feelings, but about things you'd like to ask, right? Like if you want to assess a candidate's knowledge, right? Like if you want to understand if the person will be able to deal with the with this pain, right? With this pain which comes with multi-threaded processing, right? If you need to do something like that. So let me wait for, I don't know, maybe 1 minute, because I feel that I'm close to the limits. Partitioning. Yes. Actor model. Yes. Synchronization. So yeah, like with actor model, akka.net and such, I think, yeah, this is something worth knowing, obviously. Yeah, like the more things you know, the more architectural choices you have, chances are you are going to make better decisions, right? Pros and cons. I like this one, right? Because you are not always
sure that parallelization will give you the performance boost you imagine in your head, right? Again, in the cloud, it's better to be asynchronous, right? Maybe it's better to scale horizontally, not without trying to use like every core of your CPU, right? Or let's say virtual core. So synchronization, 3 types of async in C#. Yeah, that's that's a nice comment here, right? Because I like asking such questions, and maybe I'll kind of keep it for one of the next slides. Async Await. Yeah, Async Await. I think it's just one of, like, it became over the years one of the most important things, right, in our language, just because async, fire and forget. Yeah, libraries. Yes, reactive streams. Yeah, because yeah, I see a number of answers here, and I like, and obviously I like what I see because I also have a passion for technology. So reactive streams is one of the ways to organize your code, which like, and I think it's not only for parallel processing, right, but it's basically to organize like the data flow in your application, as well as actor model. But if we're focusing on raw C# without any additions, I would say that async await is a must, and understanding the types of async in C#, right? Because like if you are making an async call to a web service, right, or to a file system, you are making a call which won't be blocking a thread, right, which won't be consuming a thread, just because like your CPU threw a request to the driver, and while driver is working, the CPU is free to do anything, right, if you're writing code asynchronously. But for example, if you're running asynchronously a method which will consume CPU, you cannot have no thread involved, but at least one thread will be running this numbers cracking. And yeah, it's understand it's important to understand the types of tasks, right? Like, and one of the cold versus hot tasks. Yeah, that's one of the things as well, and we'll get to that in a few slides. I'll just skip the next slides with our results quickly. Maybe just a few comments here. Cancellation token, like when what is the best way to cancel tasks. Task versus thread safe singleton, configure await. We've seen that. How to use value task in C#, right? Why do we even have value task? And I'm asking usually, what is the reasoning behind introducing value task? And again, it gives you a lot of insight into what a person understands and not, right? Because it's somehow connected to garbage collection, to allocations, to memory throughput, etc. So when would you use task run, thread pool, deadlock, synchronization context, and configure await pool, right? So these are the things which we already discussed one way or another. Common issue with async calls handling. What does STA thread do? So it's like, MTA, STA, those are multi-thread departments, single-thread departments. They again come from, from the COM world, from what I remember. But again, you're asking this, but you're not actually understanding a lot about the candidate's experience when it comes to the projects, like the modern projects, right? So how to await all tasks when they return different types? Yeah, that's one of the questions I'm asking from time to time, because you don't have a proper overload to get that, but you have a way to just implement it in a few lines of code. When in a chain of async await call executing thread might be changed. Yeah, so basically the understanding of async machinery, and that you shouldn't be writing the code which let's say without keeping thread affinity in mind, right? Because
we mentioned synchronization primitives, and I told you that it's an important topic now, because with Async Await, you cannot be sure that the continuation of your code will be executed on the same thread. And then it means that, if you're using some synchronization primitive, which has thread affinity, right, which, can be locked and unlocked only from the same thread, it means that, you might be in trouble after doing that. And that's why you need to understand that, the new synchronization primitives are there to help us. So here again, I have the slide with sliders to show you the topics, and to let's say collect your opinions on what topics are more important, what topics are less important. And obviously I spoiled that a bit because I gave you my perspective of some of them. But again, given the, how we call it, like line of business applications, the applications which are based on, let's say, microservices architecture, or in general kind of being service oriented, what do we do? Yeah, so I see very little points on thread pool, because probably you don't need to understand that on in details. You just need to understand that there is something like thread pool, but maybe for effective daily work, you don't need to have a lot of details. So okay, I will be still kind of speeding up, because I see that I have almost no time. And Veronica, if you can write into the chat how much time I have left, I can understand it even better, right? So yeah, synchronization primitives, I think I kind of a little bit convinced you that those are still important, right, if you do some locking. But again, in ideal world, what, for example, lock free code means, right? What concurrent collections are for, right? And then it gives you a chance to, let's say, dive not so deep into the details, but still not do a lot of mistakes, right? Let's put it this way. IO bound work with CPU bound work. Yeah, so basically I think it's slightly undervalued, but again, maybe that's my bias, right? And thread versus task, yeah, I think this actually makes sense to understand. So quickly, a switch to our internal, and those are close. But again, you see, I think we have a bit more people who feel concurrent collections are important, and parallel, running stuff in parallel is important. But again, the majority still votes for Async Await. And now I'm going to show you like a few ways you can approach such questions. So for example, here we just give a candidate comparison, right? So on the left hand side you have code which uses async, on the right hand side you have code which doesn't use async, and you ask the candidate to explain what's happening, what are the consequences of using the code on the left, the code on the right. And here you can obviously discuss things like blocking, things like thread, things like IO bound tasks, CPU bound tasks, because this is a purely IO bound task, which allows you to offload the threads if you run them asynchronously. So another one is a code example which we're showing to the candidate, and obviously not all examples are mine. Those are from some of them are from my colleagues. Some of them I just had an idea and wrote it down in a tool. And the way you can ask this, obviously you can throw it in some collab editor tool like that, so you both see it on the interview, or you can show it in linkpad, right? So then you can validate candidates ideas at just right away. So here you can ask what is the output, how long does it take, right? And some people would say, okay, the output is exactly
1000. Some people would say, I don't know, like it depends on how many cores you have, how much of a concurrency you have, right? And again, like in terms of how long does it take, right? Some people would say, okay, it kind of takes a lot of time because it's 1000 tasks, and somebody would say, like it's more or less under around 1 second, right? Because all of them are and of course you can speak about things related to kind of having many delays, right? Because there is an internal timer queue, which is which was like one of the problems on .NET. I won't give you more details, but there was a lot of information on that in the internet. And you can also ask a candidate, okay, can you fix this code for me, right? If it's not thread safe, if it has concurrency issues, what would you do, right? And you'll see, like, if it's a lock, or maybe it's an interlocked code, which will be just lock free, or maybe they will say to you, like, you're trying to do weird things, maybe you should use concurrent collection, and you will be fine, right? But it depends on the code example, of course. So quickly touching the topic of coding questions or problem solving. There are a lot of sites to practice this, but I feel that those things are more like what kind of problems are worth using, right? If you ask something like FizzBuzz, you might be insulting a candidate. But if you ask something which requires more time to figure out, or maybe it depends on if the candidate is familiar with solution or some type of problems, like you don't really get a lot out of this, right? It might make sense to ask such questions from like when you're speaking to a junior, just to see like if they're hands-on, right? If they feel comfortable writing code. But if you don't, I'm trying to save time on that, unless I have doubts if the person has practical experience. But I'm trying to save time on those. And as I say, right, what level such tasks are applicable to? Do you have it in our job, right? On our daily job, you probably spend more time figuring out, the proper hosting model for your application, right? Like proper communication patterns, but less time, figuring out how to traverse a tree. And you can Google it pretty quickly, right? If you need that, or if you don't, like, why bothering? So at the same time, problem solving is an important topic, right? And smart people, like enthusiastic people, they do that. But again, is it worth checking? Is it worth spending another 10-20 minutes maybe on our interview? I don't know. One of the ways, and I'm skipping to the next slide. I'm going to give you a chance to vote more on other topics which are not strictly related to .NET, but I feel they are still important on the interview. And I'll try to speak about the last topic we had regarding the coding and problem solving. One of the things which I think works is PR-like questions, right? So you show them the code and you ask them about this code, right? So you show the code, it should be ugly, right? Or it should, have a lot of mistakes. And then you collect the suggestions from the candidate, right? Then you can see the way they think, the way, like, let's say their culture of working with the code. Will they be, dropping unused code? Will they be, getting rid of the comments and trying to make sure that the code is readable? So a lot of things you could ask there. And going to the, I think, last technical section here, of course, there are more and more things which are important on our daily job. So again, I warned you that this session is barely scratches the surface of the technical interviewing topic. So obviously we're asking about databases, SQL, NoSQL, ORMs. I like asking, about entity framework versus Dapper. People have opinions. Not always they are up to date. Not always they know, like, how you can make entity framework quicker. But again, I also like being closer to to, let's say, to SQL, for example, right? Because nobody is going to translate a query for you in an optimal way if you know your data really well, right? So I like speaking about REST gRPC
GraphQL, like basically, again, decision making, but that's on a higher level, right? It's not junior who you are going to speak about, like why are you choosing REST versus gRPC? Maybe message bus is better here, and what are the advantages of GraphQL? So cloud and serverless, right? Like knowing cloud concepts is good. Knowing a particular cloud is even better, because all kinds of clouds, they kind of have the same concept underneath. And git merge versus rebase, yeah, I like that it's not, it has some votes. And let me switch to the next slide quickly. You see, like it's again quite close, but you also see that we are at Avanade. We work with the cloud, right? We do it a lot, and that's why, when you're in the project, when you need to decide on, like, how do I host my microservices? Is it app service or Azure Functions, or maybe I want to use AKS, which is Azure Kubernetes service. So this is when things are getting complicated. So now I think we're done with the most of what I planned for today. Thank you very much for staying with me. The final voting is about ranking. How do you think you would, order these topics, just to understand, like, what is the most important for you during the interview, like what is on the second place, right? I assume the picture again will be really similar to what we've seen inside our company. But yeah, let's vote quickly, and I'll be wrapping up as soon as possible, just to, to give the stage to the next presenter. And again, like, I'll be speaking during the time while you're submitting your answers. So practical questions, yeah, like I tend to focus, and I think all of us are focusing on kind of, I'm not interested in it in only, academic knowledge. I'm not interested in, raw knowledge of the language, the net framework, because it's not what we do, right? We are not writing academic papers, and we are not trying to write the code which runs in vacuum. We are running applications which work in the cloud, which work in, on premises, which work on, real machines. And that's why we need to have practical skills, and that's what we want to check on our interview. Coding questions, and that's something that, is different from what I've seen internally. It's on the second place. Yeah, I think I wasn't able to convince you that it's important, like it's not as important, but I think it's also kind of some kind of bias, because a lot of people, they look at Google, at Facebook, at Amazon, and they say, okay, they run problem solving interviews, and it means that that's important. So for us it's less important, and it just, we need to understand that companies like Google, Amazon, and all those big tech companies, they have different amount of people coming, and they are, they have different compensation, and that's why, they have a lot of candidates, and their way of kind of filtering out is having those having those interviews which kind of last 6 hours. But not every company is able to afford that, and I think for the most part coding questions is something like, it's a specific skill, and it's separate. So let me quickly jump into what we had. And you see, like, we had the second and third place, vice versa, right? And probably that's again, that's why we, because of the nature of the work we are doing. But overall, yeah, product experience and cloud, they are on the fourth place, but also because it's something that you can learn. Given that you have your skills, it's something that you can learn. So let me sum it up quickly. So summary and my approach. So again, as I said, take candidate first approach, make it a conversation. Don't try to, to fall into the trap of interrogating somebody. Reflect and do a post-interview self-assessment. So, ask yourself what went well, what I can improve. And I always have, the let's say,
you always have something to improve, and that's actually good and interesting. Be technically up to date. That's how you could distinguish, really good candidates by speaking the same language, and that's how you can let's say convince them to join the company, right? Because if you are both interesting people, I think you'd like to work together and hone your soft skills, right? That's something which you probably feel I'm lacking because I wasn't able to control the pace this time. And again, assessing the candidate's level. Proper tools, meaning that, different tools to assess, like theoretical questions, kind of practical questions, coding questions. You need to understand how you use it, like for which candidate. Look for topics they know well, meaning that, if somebody knows one topic really well, really deeply, it means that they will be able to learn. I mean, obviously, you shouldn't be taking the person who only knows one thing, but probably with some amount of experience, they will be growing. They will be growing really fast. So then look for the topics they don't know, right? Because you also need to assess how wide is their industry understanding, right? Like, because if you only know C# and .NET and you don't know anything apart from that, that will be problematic sooner or later, right? And again, two questions which we're always asking ourselves: do I want to work with this person? This is basically, not only culture fit, but if I'm interested in having this person, if I'm interested in speaking with this person, working, like, spending time together. That's not only work, that's our life here. And how much of an oversight they would need, because sometimes you see a potential and you say, okay, maybe they'll need oversight for some time, but then they will be growing, and we are really happy to see how people grow and how they help us working, and we enjoy working together. So, as I mentioned, tools, theoretical questions, practical questions, coding questions, and sometimes PR, like code review style questions. I like LinkPad because you can ask something and then you can run the code, or you can modify code on the go and validate it together with the candidate. And I think last slide is my sources of inspiration, things which I like and things which I'm returning to when I need to refresh my knowledge about threading, Async Await, maybe some low level stuff, but also I really like you probably see a lot of familiar names here: Joseph Al-Bahari, threading in C#, Stephen Cleary's blog, John Skid's blog, Under the Hood of .NET Memory Management. That's a kind of nice and very short book compared to Konrad Kokosa's long but very detailed and very interesting book, like if you're a nerd like myself. So I think that's all. I want to thank everybody for taking part. I hope it was an interesting experience for you. And if you have questions, I guess you'll have to probably reach me online because I used all the time. But if there are still some questions, and remember, I don't hear you, so yeah, Okay, yeah, I see no the message problem. from Veronica that, yeah, we can wait for questions. So if there are questions, those will be passed to me. I'll read them in the chat, and I can try answering. Okay, So so thank you thanks very much once again. thanks for presentation. I will start showing the first question. Maybe it is not a question, it's a statement that if they expect that I have to work on such things, you have to evaluate. Stan, I believe that you'll see that question. I see the question from YouTube, right? If they expect that I have to work on such things, you have to evacuate. But I'm not sure what that means. Is it kind of dangerous if you grab the code and start working on parallel processing or something, or what? Like, sorry. Yeah, like we're missing a bit of a context here. But if that was a joke, related to unsafe response, it's rather a statement. Yeah. Okay. Okay. Yeah. I just realized that I haven't. This is about
Picky candidates. Oh, maybe that's about picky candidates, right? So somebody comes to you and say, "Oh, I'm not going to work on those things." Yeah, you have right to do so, and the demand on the market is so high that you'll definitely find a place which suits you. Once again, it's everybody's choice, right? Somebody goes to consulting. You need more, communication skills here. You need like more English. You need to be able to tell people, right, technical concepts in kind of converted to let's say to what business people will understand, right? Give them pros and cons of your solutions, but again, the way they could understand that. So yeah, that's something different compared to, let's say, sitting alone, having your tasks, and maybe diving deeper, on your Linux machine with your like all your scripts in Bash, like just typing a few letters. So, everybody has different setup. Should the developer know about other .NET languages? That's that's a very nice question, Yun. Thank you very much, and thank you very much for coming. Definitely, they should. At least they should. Know about different paradigms out there, right? I assume Yun wants to convince us to to go to the dark side and to apply functional concepts. Yeah, that's true. And for example, one of the interesting courses which might slightly shift you to more functional approach I've seen on Plural side is related to functional concepts in C#. Probably that's something that you can start with, and then maybe you will be convinced to go into some C#. Yeah, and I see the reply from Marcin, who says that he feels that it's a question about F#. Yeah, definitely. Like with so many features flowing into C# from functional languages, but also, yeah, I understand the frustration of people who are spending a lot of time on in functional languages, and then they see that how C# adapts it, and maybe it adapts those features not in the best way possible. That's I understand this frustration, but unfortunately it is what it is, right? Like C# is so far the most popular language from the .NET family, and yeah, maybe by switching to some functional languages like other options which we have, maybe we can somehow influence Microsoft to make it in a different way. How to evaluate a candidate who has golden lips? Yeah, that's an interesting question, right? I'm trying to. I guess I understand what you mean, because I've seen candidates who are, I felt that they are even preparing the, let's say, kind of some kind of trap in their experience. So you're asking them about that, and they have, a whole story to tell. But the way I approach that, I'm trying to give kind of to grab them and to to get them into kind of practical area, right? Because like if I'm asking a question, I'm really focused on the fact if they answer the question or no, right? Like maybe giving them some specific problem, and for that, let's say some coding questions might be good, or some questions of of a kind, how do you modify this code, or what this code does, like what are the differences between this code and this code, because sometimes people will tell you stories, and those will be really really smooth, really interesting, and that they will kind of convince you that they are experienced. But I tend not to trust the leveling which a recruiter gives me, just because I don't want to be biased by, let's say, amount of years in the industry. I don't want to be biased by what they told recruiter, how they presented themselves, because it's something that it's not very precise, right? It's something that we as technical interviewers should be checking. And thank you very much for this question, because I feel that it's one of the challenges. I haven't seen too many such candidates so far, but I've seen at least a few. So how to evaluate a candidate to whom nothing can be communicated? Yeah, that's another interesting question. I think that it's all related to, let's say, to your soft skills, right? As well as
controlling the pace. There are people who are, speaking, and basically they are consuming your time, which could be spent on meaningful questions, right? That's like you want to evaluate their knowledge, but they are, stealing time from you. And that's why, yeah, it's a challenge. Sometimes you just need to, ask them to go back to the topic. But, sometimes if they are not listening, that's their choice, right? Because this is also part of the job. This is part of, communication skills. Sometimes you can just give that as a feedback to the next interviewer, to the finals, saying that, okay, I have concerns about these candidates' communication skills, because, the candidates, they could be rejected on the final, right? It's not only not only coding, not only technical skills, but, things like, methodologies, teamwork, etc. And if we have, like, if you just have a feeling that you don't want to work with this person, I'm sorry, right? Like, this is the part of the culture. This is a part of your influence on the company, right? Because what you filter out, it's your right, like as a technical interviewer. But yeah, that's a valid point, and I think, again, this is like a point for a whole different discussion, maybe not directly related to technical things. So thank you very much. I see the communication from Veronica that it's the last one. So I'm giving back the stage. Thank you very much, and feel free to reach out to me online. Thank you. Thanks, Stan. Thanks, Stan. So I will switch to Polish now. Dziękuję bardzo, Stan, za prezentację. W tej chwili zrobimy sobie krótką przerwę. Jest godzina 19:24. Myślę, że do godziny 19:30 i o 19:30 bardzo serdecznie Was zapraszam na prezentację Marcina o domain modelingu w C# i w F#. Znikam, włączam timer i widzimy się o godzinie 19:30.
Witamy Was wszystkich po przerwie. Mam nadzieję, że nadal nas słychać tak, jak było nas słychać. Jesteśmy po pierwszej prezentacji, teraz czas na naszego drugiego gościa, Marcina. Jeżeli bacznie oglądacie i śledzicie to, co się dzieje u nas w Wrocnecie, to powinniście wiedzieć, że Marcin już u nas występował i już opowiadał troszkę o tym, czym się różni C# od F#, z czym się je F# i troszkę więcej o tym w ogóle, czym ten język jest, bo to, że jest, to pewnie wiedzą wszyscy, ale czy wszyscy wiedzą w szczegółach? Niekoniecznie. Także witamy Marcina, laureata też nagrody na For Developers ostatnio za najlepszą chyba, jak dobrze pamiętam, prezentację, także nie lada zaszczyt. Oddaję w takim razie Tobie głos, Marcin, oraz prezentację. Serdeczne dzięki, Weronika. No właśnie, czym ten F# w ogóle jest? Co my tu robimy i dlaczego w ogóle o nim dyskutujemy? To jest prawdopodobnie dobre pytanie, ale dzisiaj nie tylko o F#, choć oczywiście to będzie też dość spora część tego, o czym będę mówił, ale dzisiaj też odrobinę innego kąta albo pod innym kątem będziemy patrzeć na tego F#, ponieważ będziemy patrzeć ze strony modelowania domeny. Także wskakuję w temat i wiem, że robi się powoli późno, więc być może dobry wieczór byłoby lepsze, ale chciałem tylko się przywitać. Bardzo, bardzo mi miło tutaj gościć u Was już po raz drugi, tak jak Weronika wspomniała i no cóż, mam nadzieję, że wciąż nie ostatni. Zobaczymy. Okej. Kilka słów o mnie. Jak zwykle, oczywiście, jak większość prezenterów, na pewno chciałbym o sobie sekundę powiedzieć, żebyście wiedzieli, też mieli jakiś taki delikatny background, czym się zajmuję, co robię i po co tu jestem. Także zawodowo już 9 lat tak naprawdę mi stuknęło w dotnecie. Właściwie to już się zbliżam do 9,5 tak na dobrą sprawę i zacząłem swoją przygodę w Kielcach, bo tam też studiowałem, tam znalazłem pierwszą pracę, aż tutaj oczywiście do Wrocławia, jako do ziemi obiecanej dla IT przyjechałem z żoną, a w tym momencie już nie tylko z żoną właśnie, ale też z naszym 1,5-rocznym synkiem. Dalej tutaj mieszkamy i dalej tutaj staramy się rozwijać i no właśnie i super. Wrocław jest fajny, nie wiem czy wiecie. Co robiłem? Robiłem przeróżne rzeczy, ale zacząłem od typowej desktopowej aplikacji, która tak na dobrą sprawę służyła głównie do kontaktu z bazą. Także totalna klasyka. Robiłem też trochę weba, z Reactem najczęściej, chociaż Angular też się pojawił. Robiłem również projekt Embedded, co ciekawe też z Reactem i na pewno dość sporą część swojego doświadczenia spędziłem w cloudzie, w Azurze, jeżeli chodzi o szczerość. Oczywiście kompletnie przekręciłem poprawną wymowę, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli chodzi o prywatną stronę, tak jak mówiłem, obecnie jestem tatą i pewnie jak każdy z Was mam trochę za dużo hobby, tak? Chciałbym trochę pograć na kompie, trochę się pouczyć języków dziwnych programowania, trochę sobie pomalować cyfrowo. Różne różności. Dobra, wszystko fajnie, ale wróćmy do tematu, do tego, co jest najważniejsze dzisiaj. Domain model, czyli dlaczego i w jaki sposób warto myśleć o domain driven development. I tutaj mam taką zajawkę, którą chciałbym Wam sprzedać dosłownie, czyli czym dla mnie jest domain modeling i dosłownie jak ja to widzę. Otóż zajawka polega na tym. Po lewej stronie mamy taki klasyczny, input do tego, co w aplikacji będzie się pojawiało. Zaraz po prawej stronie pojawi się bardziej to, co mamy w kodzie, czyli po lewej stronie to, mówiąc jakby językiem specjalistów domenowych, ekspertów, a po prawej stronie trochę bardziej bliżej kodu czy pseudokodu. Więc w takim klasycznym modelu, co dzisiaj chcę zamodelować albo pokazać, jest to system, który bazuje tak naprawdę albo pracuje na ubezpieczeniach samochodowych, ale tych ubezpieczeniach, które często obijają się o flotę
i o tak zwaną czarną skrzynkę. Dosłownie tak jak w samolocie mamy czarną skrzynkę, tak w samochodach też można montować urządzenie, które nazywa się czarna skrzynka, które ponownie rejestruje wszelkiego typu zdarzenia, chociażby gwałtowne hamowanie czy gwałtowne przyspieszanie. Czarna skrzynka wszystko to rejestruje. Więc co mamy po lewej stronie? Mamy kilka prostych rzeczy. Samochód flotowy i osobowy, ponieważ pod względem domeny to jest bardzo duża różnica, mimo iż to może być ten sam model samochodu, ale samochód osobowy, jakby całe ubezpieczenie jest na pojedynczy samochód. Przy samochodzie flotowym jest to ubezpieczenie na całą flotę. Czarna skrzynka, tak jak mówiłem, tu jest bardzo prosty model. Jedna czarna skrzynka, jeden samochód, żadnych udziwnień, prosta sprawa. Te czarne skrzynki montuje się w samochodach przez specjalistów, czyli są to ludzie, którzy powiedzmy sobie mechanicy, tak? Czyli taką czarną skrzynkę można zamontować w warsztacie, raczej nie w domowych warunkach, przynajmniej nie jest to zbyt proste. Kierowcy również, tak jak mówiłem, tu jest dość duża różnica, ci flotowi i ci prywatni pod względem domeny to jest ogromna różnica i co ważne, ta umowa albo jest na całą flotę, albo jeżeli to jest kierowca prywatny, umowa jest tylko i wyłącznie na jeden konkretny samochód. Jak to wygląda? Modelując ze strony bazy danych, ponownie dość prosta sprawa. To myślę, że wszyscy z nas myślimy podobnie albo moglibyśmy podobnie to zamodelować, tak? Czyli mamy samochód, który ma jakieś swoje dwa typy. Czy typy są załatwione przez flagę, czy przez dziedziczenie, w tym momencie nie jest to ważne, ale samochód ma swoje typy, flotowy, osobowy i tak jak wspomniałem, z racji tego, że jest to bezpośrednie połączenie samochodu i czarnej skrzynki i zawsze 1 do 1, można się nawet pokusić o to, żeby czarna skrzynka była częścią samochodu, częścią modelu samochodu. Co jeszcze mamy? Mamy kierowcę, ponownie dwa typy, flotowy i prywatny. Umowa, jakby tutaj mamy tą różnicę, tą dużą różnicę, że albo jest zawierana na kierowcę, albo na flotę, bo nigdy nie jest, nawet jeżeli mówimy o kierowcy prywatnym, to umowa jest podpisywana z kierowcą na konkretny samochód. Tak? Więc tym atrybutem opcjonalnym w tej umowie będzie samochód. Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej, w którą stronę idę. I teraz projekt się rozwija, następuje zmiana wymagań, jak w każdym projekcie, to jest naturalne, coś się zmienia. I co się zmienia? Dodajemy samochody na wynajem krótkoterminowy. Pod względem czysto technicznym oczywiście te samochody nie różnią się ponownie zupełnie niczym, to może być ten sam model samochodu, ale jego zastosowanie jest inne, tak? I co ważne, dodajemy też ruchome czarne skrzynki, czyli w tym momencie te czarne skrzynki nowej generacji już mogą być montowane w gniazdo zapalniczkowe tak zwane. Także te czarne skrzynki, no dosłownie każdy z nas może zamontować bardzo szybko, bardzo prosto. I co się dzieje z modelem? Po lewej stronie dokładnie to, co powiedziałem, tak? Mamy nowy typ samochodu, mamy nowy typ czarnej skrzynki de facto, bo może być jedna wydana albo na samochód ta stała, albo na konkretnego kierowcę, ta ruchoma czarna skrzynka. I teraz przy kierowcy prywatnym mamy jeszcze jedną opcję, że albo mamy umowę na samochód, albo umowę na czarną skrzynkę. Po prawej stronie co się zmieni, jeżeli tak się nam zmieni model aplikacji? Otóż co się zmieni? Ponownie mamy nowy typ samochodu, nic dziwnego. Tak jak mówiłem, pokusiłem się wcześniej o dodanie czarnej skrzynki jako część samochodu. Z racji tego, że mamy teraz dwa typy czarnej skrzynki, no to jest to praktycznie nierealne już w tym momencie, więc tym bardziej, że możemy mieć samochód, w którym nie ma żadnej czarnej skrzynki, bo czarna skrzynka może być ruchoma, ta przenośna. Więc w tym momencie czarna skrzynka staje się atrybutem opcjonalnym. Jest to oczywiście zmiana w tym, jak zamodelowałem bazę. Kierowca ponownie może mieć czarną skrzynkę przypisaną do siebie bezpośrednio. Nie musi. I to też jest ważne. To jest atrybut opcjonalny w tym momencie. Co jeszcze? Umowa
No właśnie, w umowie pojawia się kolejny element, czyli albo umowa jest zawierana na całą flotę, albo jeżeli z jednym kierowcą, to albo na samochód, albo na czarną skrzynkę. Także tak jak widzicie, trochę tutaj się dodałem tych rzeczy i to jest absolutnie normalny jakby proces życia projektu. Jedno, co mnie martwi i co mnie boli, to to, że muszę się bawić w ludzki kompilator, żeby tak naprawdę z lewej strony na prawą przejść, a jeszcze zabawniej jest w momencie, kiedy tak naprawdę coś się zepsuje i próbujemy ekspertowi domenowemu wytłumaczyć prawą stronę. To jeszcze robimy ludzki kompilator w drugą stronę tak naprawdę tłumacząc. Więc no, to jest coś, co nie jest w porządku. Jeżeli chodzi o modelowanie domenowe, sytuacja jest bardzo prosta i bardzo jednoznaczna, ponieważ dosłownie chodzi nam o to, żeby kod reprezentował to, co się dzieje w świecie fizycznym. Nawet jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w bazie danych ten samochód to może być jedna tabelka i 3 różne typy, wciąż w kodzie powinniśmy to reprezentować jako 3 różne encje, 3 różne obiekty między innymi. Także w modelowaniu domenowym to powinno być 1:1, gwiazdka. Z racji tego, że w bazie danych byłoby to być może ciężko powtórzyć albo niekoniecznie byłoby to poprawne, to wciąż baza danych może mieć swój ten stary, klasyczny model. Chodzi tylko o to, że wszystkie operacje jakkolwiek domenowe, cokolwiek poza wyjęciem z bazy danych ląduje już w tym modelu, który widzimy po prawej stronie. OK, czyli pierwsza zasada modelowania domenowego, o której chcę mówić, to język domenowy i kod mają wyglądać dokładnie tak samo. I nie wiem, czy pamiętacie, ale ja jak się uczyłem programowania obiektowego, to był jeden z głównych powodów albo jedna z głównych elementów, która za obiektówką przemawiała, że to, co widzimy w rzeczywistości, możemy pokazać w kodzie. Także tak na marginesie. OK. Jeszcze jest jedna zasada modelowania domenowego, którą chciałbym dzisiaj zaadresować. Oczywiście modelowanie domenowe to jest, książki są o tym napisane, więc naturalnie nie jestem w stanie zejść zbyt głęboko, ale chcę jeszcze jedną rzecz zaadresować. I ta rzecz polega na tym. Krótki background. Czyli na samym początku mamy setup. Mamy tak naprawdę w jednej klasie zawrzeć kilka informacji, takie jak e-mail, inicjały, ID i trasa tak naprawdę przebyta, czyli przebieg samochodu, tak? Distance in kilometers. I tu zaczynają się pewne pytania, tak? Czyli jak zaadresować walidację? Czy robimy osobną klasę walidacyjną do takiej klasy? Czy może metodę walidacyjną? Czy może powinniśmy stworzyć kolejne pole, które jest booleanowskie i które przetrzymuje odpowiedź na to, czy klasa została zwalidowana? Tych opcji jest tutaj zdecydowanie kilka. I trzeci punkt, który tutaj mam, czyli operacje. Z racji tego, że i e-mail, i inicjały reprezentujemy jako string, teoretycznie rzecz ujmując, możemy te dwie wartości dodać do siebie, mimo iż nie ma to absolutnie żadnego sensu, biorąc pod uwagę domenę. Tak? To samo możemy oczywiście zrobić z ID-kiem i przebytymi kilometrami. Możemy to dodać, to są 2 inty. I to jest właśnie ta zasada, którą chcę zaadresować. Bo zasada jest taka, żeby tak naprawdę trochę sobie nadpisać te typy podstawowe albo obudować je po to, żebyśmy kilka tych elementów byli w stanie wychwycić natychmiastowo. Czyli zamiast e-maila reprezentować jako string, tworzymy sobie nowy typ, który się nazywa e-mail, który tak naprawdę pod spodem oczywiście ma string, ale jest obudowany i jesteśmy w stanie nim zarządzać lepiej. Wtedy walidacja bardzo prosto takiego typu ląduje w konstruktorze i ta walidacja jest znacząco jakby ułatwiona i jeżeli mamy gdziekolwiek w kodzie obiekt e-mail, to wiemy, że on jest zwalidowany, wiemy, że on działa, wiemy, że jest w porządku, możemy go dalej używać. Nie musimy go sprawdzać w 17 miejscach. Oczywiście jest to troszkę uproszczenie, ale
biegnę dalej. I to, co nam daje ta operacja albo to zastosowanie tych typów, to to, że te operacje poprzednie, czyli dodanie e-maila i inicjałów, jest absolutnie nierealne, ponieważ kompilator zwyczajnie w świecie nam na to nie pozwoli. Także to jest ogromny plus. To jest to, co chcemy uzyskać poprzez nadpisywanie albo zasłanianie tych typów prostych. Czyli drugą zasadą, nad którą chcę się skupić, to nie pozwolić na reprezentację niepoprawnego stanu w kodzie. Znowu gwiazdka, oczywiście możemy często pozwolić na reprezentację, ale te obiekty, które nas naprawdę interesują, już powinny być wiecznie poprawne, czyli wiecznie zwalidowane, wiecznie poprawne. I tak naprawdę na tych obiektach możemy funkcjonować. Dobra, czyli dwie rzeczy, tak? Język domenowy i kod mają być identyczne i nie pozwalamy na reprezentację niepoprawnego stanu. Więc do rzeczy. Zamodelujmy sobie pojazd w obiektówce. Pojazd, chodzi głównie oczywiście o samochód, może to być motocykl. W każdym razie pojazd jest to słowo kluczowe w tym momencie. Dobra, jak to robimy? W związku z tą drugą zasadą, o której wspomniałem, od razu sobie zmieniam tak naprawdę, nie używam tych typów zupełnie podstawowych, tylko registration number jest typu registration number, itp., itd. Widać na załączonym obrazku, nic tutaj szczególnego. Co ważne, w tym momencie mam same gettery, nie mam setterów, z racji tego, że chcę utrzymać ten poprawny stan w kodzie. Tak? Nie chcę pozwolić użytkownikowi na zmianę chociażby registration number tak bez sensu, bez składu. Jeżeli już, to musi to zrobić przez jakąś metodę. I użytkownikowi mam na myśli kogoś, kto używa kodu tak naprawdę. Co tutaj się będzie działo i co będzie ważne, bo nie tylko musimy się tak naprawdę zabezpieczyć przed tym, żeby ten registration number było poprawne i zwalidowane, ale musimy się też z racji tego, że to jest C#, zabezpieczyć przed nulami. Dlatego mamy tutaj typowe zabezpieczenie klasyczne, argument exception, nic skomplikowanego, ale to jest filozofia, w którą stronę chcę iść w tym momencie. Co ważne, tak jak wspomniałem, te wszystkie małe klaski, jak chociażby registration number, muszę sobie zdefiniować i oczywiście używam do tego osobnych klas. Wciąż pod spodem number to faktycznie jest string, tutaj niewiele się jakby zmienia, nic magicznego tutaj się nie dzieje. Jedynie co to w konstruktorze sprawdzam sobie tak naprawdę wszystkie warunki, którym jest ograniczony registration number. W tym wypadku mamy tutaj długość. Długość musi być minimum 4, maksimum 8. No i nie mamy kilku znaków, których nie możemy reprezentować jakby w registration number. Oczywiście ta lista powinna być dużo dłuższa, ale wciąż jest to przykład, więc mamy jakieś tam znaki. To co ważne, ponownie string w C# może być nulem, więc przed tym też musimy się zabezpieczyć. Miejmy to na uwadze. Jasne. I jak się z tego korzysta? Kilka ważnych aspektów. Oczywiście, tak jak mówiłem, registration number nie jestem w stanie sobie nadpisać, ponieważ nie mam settera. To jest dokładnie to, o co mi chodziło. Utworzenie nowego wehikuł nie jest zbyt skomplikowane. Po prostu tworzę te pojedyncze obiekty tych moich klas. Lecimy dalej. Drugi ważny aspekt, który udało mi się zabezpieczyć, faktycznie registration number i car model nie jestem w stanie dodać, mimo iż pod spodem są to dwa stringi. Już kompilator będzie mnie ostrzegał przed tym, żebym tego nie robił zwyczajnie w świecie. I trzecia ważna rzecz, staram się zachować spójność tego systemu w każdym możliwym momencie, dlatego tutaj otrzymałem albo dostałem na twarz argument exception, ponieważ zwyczajnie w świecie ten registration number jest zbyt długi dla mojej domeny. Znowu notka, wiadomo, że exception driven development nie jest ani dobry, ani poprawny, ale świetnie to obrazuje to, co w DDD chcemy zrobić, tak?
Nie pozwalamy na reprezentację niepoprawnego stanu i to jest jedna z metod, jak można to zrobić. To, co się dzieje w obiektówce, z racji tego, że typy zwyczajowo oczywiście tworzymy w nowych plikach, trzeba się liczyć z tym, że tych typów zaczyna się dość szybko mnożyć, dość szybko zaczyna się robić z nimi gęsto. No i porównanie, czyli teraz jedziemy tą samą klasę funkcyjnie, ale oczywiście chciałbym Wam przedstawić chociaż odrobinkę F#, żebyście wiedzieli, jak ten kod, który będę prezentował, czytać. Więc takie, mam nadzieję, bardzo krótkie i treściwe wprowadzenie do F#. Bo to, na czym się w F# skupimy dzisiaj, to są zwyczajnie w świecie typy. Tak jak widzicie, już nakręciłem się i gadam o tych typach, o przesłanianiu tych typów prostych. Oczywiście to samo zrobimy we F# i żebyście mogli to zrozumieć, to chcę Wam przynajmniej w skrócie opowiedzieć, co tutaj jest ciekawego. Typy proste, F#. Z racji tego, że to również jest język .NET, typy proste praktycznie się nie różnią w ogóle od C#, tak? Mamy klasykę int, float, bool, string, totalna klasyka, nic skomplikowanego. Typy złożone z kolei, z racji tego, że F# jest językiem funkcyjnym, są zupełnie inne. Tak? To nie są klasy, to nie są obiekty. To są dwie opcje tak naprawdę. Pierwszą opcją jest discriminated union, czyli enum na sterydach, a drugą opcją jest record. I record to słówko kluczowe, jeżeli kojarzy Wam się z C#, to bardzo dobre skojarzenie, ponieważ C# zwyczajnie w świecie zapożyczył to z F#, gdzie było to tak naprawdę od dawna, ale o tym sobie za chwilę jeszcze wspomnę. Co ciekawe i co ważne, w F# liczy się mechanizm type inference. Dzisiaj to nie jest dla nas najważniejsza rzecz, ale po prostu o tym wspomnę, co to jest. A w dużym skrócie działa to mniej więcej tak, że kiedy w C# piszemy zmienną var i kompilator rozkminia, jakiego typu jest tak naprawdę ta zmienna za nas, to jest mechanizm type inference, tyle że w C# jest troszkę prostszy, w F# ma trochę więcej możliwości. W każdym razie kompilator za nas rozkminia typy. Lecę dalej. Jak to wygląda w praktyce? Już pokazuję, a ważna rzecz, linia 3. czy 4, słówko kluczowe let rozumcie dokładnie tak samo jak słówko kluczowe var w C#. To jest praktycznie to samo. Także dajmy sobie dla przykładu linię 4, czyli let test float i przypisuję do niej wartość floatową czy zmienno-przecinkową. I tyle. Nie muszę oczywiście mówić kompilatorowi, że jest to zmienno-przecinkowa. Kompilator sam to rozumie, dlatego nad 4. linią mam tą adnotację float. Adnotacja jest oczywiście z IDE, nie z języka samego, ale tak jest to potwornie wygodne, to na pewno. Ponownie żadnych niespodzianek. Co ciekawe, stringi też można sobie definiować dokładnie tak samo jak w C# z dolarem, także jest to bardzo wygodne. Lecimy dalej, czyli te dwa typy złożone, o których wspomniałem. Pierwszy w linii 16 mamy typ discriminated union, czyli enum na sterydach. Dlaczego na sterydach? Za sekundę. Co ważne, definiujemy to jako słówkiem kluczowym type i ważne są te pionowe kreski, które mamy przy czerwonej 1. One nam zwyczajnie w świecie definiują, że to jest discriminated union, że to jest ten typ wyboru. Więc gender opisuje nam wybór pomiędzy male, female albo other i tu przy tej czerwonej 2 z kolei wchodzi nam to stwierdzenie na sterydach, ponieważ każdy pojedynczy wariant enuma może mieć pod sobą jeszcze jakieś dane. W tym wypadku other ma pod sobą zwyczajnie w świecie z typu string. Także no właśnie, można rozszerzać te typy. One nie są czystym enumem, potrafią się rozszerzać. Kolejny typ, czyli typ user. Te
Pod trójką charakterystyczne wąsy symbolizują nam rekord. Rekord jest bardzo zbliżony jakby do obiektu, przy czym oczywiście nie ma zachowań w sobie, tylko faktycznie przetrzymuje dane, więc prawie że toczka w toczkę jest tym samym co rekord w C#. Jest również porównywany na bazie wartości, a nie referencji, co jest ważne i bardzo przydatne zresztą. OK, czyli otwieramy wąsy, lecimy first name string, last name string i tak dalej, i tak dalej. Jedyna ciekawa rzecz to przy czerwonej czwórce z kolei permissions jest to pole, które jest typu user permission i zawiera listę. Jak w C# generyków używamy jako list i te trójkątne nawiasy i tam wpisujemy tak naprawdę typ, który w liście będzie używany, tak we w# jest to odwrotnie, kłóciłbym się, że trochę bardziej czytelne, czyli user permission list. Lecimy dalej. Jak się używa tych typów złożonych? Używa się ich w ten sposób, że to, co jest najczęściej używane, jeśli chodzi o discriminated union, to jest taki kolejny rozwinięcie switcha z C#. Słówko kluczowe match rozumiemy jako switch z C#, czyli matchujemy sobie albo dopasowujemy ten user gender z każdą kolejną opcją tego enuma na sterydach, czyli discriminated union. I tutaj ważna rzecz, w całej tej funkcji zwracam dosłownie opis pola gender z usera, więc opis zwracany jest w 30 linii albo mężczyzna, w 31 kobieta, albo w 32, jeżeli ten gender był other i przekazaliśmy tam string, to zwracam dokładnie ten string, w tym wypadku przypisany do zmiennej name. Tak się używa discriminated union. Jak się używa rekordu? Bardzo podobnie. Podobnie jak w C#, przepraszam za skrót myślowy. Tyle, że nie mamy słówka kluczowego new, nie mamy słówka kluczowego user. To wszystko jest załatwiane przez type inference, czyli kompilator wie, że to jest typ user, bo pola mu się zgadzają zwyczajnie w świecie, a wystarczy słówko kluczowe let, otwarcie wąsów i przypisanie tych wartości do poszczególnych pól. Ciekawa rzecz, linia 37, czyli mamy ten gender typu other i tak jak wspomniałem, zwyczajnie w świecie musimy przekazać ten string, inaczej kompilator będzie krzyczał, że no nie ma takiej opcji. Dobra, nagadałem się o F#, więc teraz wracamy do modelowania domenowego, czyli teraz zamodelujemy ten vehicle funkcyjnie. Jak to wygląda? Zaczniemy od linii 9 z kolei, czyli definiujemy ten typ główny, który nas najbardziej interesuje, type vehicle. I to jest lustrzane odbicie do tego, co było przed chwilą w C#, czyli registration number, make, model, horsepower, distance traveled, lustrzane odbicie. To, co jest fajne i ważne, te typy w F# są znacznie lżejsze niż cała klasa w C#. Jak widzicie, stworzyłem je dosłownie tutaj w liniach od 3 do 7 jako jednolinijkowce i bardzo łatwo i czytelnie widać tak naprawdę, co jest pod spodem. Tak? Czyli registration number to jest tak naprawdę discriminated union tylko z jedną opcją i ta jedna opcja również się nazywa registration number. Często się tak robi, kiedy chcemy przykryć jakiś konkretny typ i ona za sobą ma typ string. Vehicle make to jest taki klasyczny enum, bez żadnych wartości dodanych, więc Ford, Audi, Hyundai, Fiat, takie sobie tutaj opcje wziąłem pod uwagę. O. No i super. I to jest jakby ważne, że te typy widać bezpośrednio. I podobnie jak robiliśmy w C#, chcę Wam pokazać ten konstruktor do registration number. Tak jak widzicie, typ registration number rozszerzam o metodę create with fails albo funkcję create with fails tak naprawdę, która akceptuje stringa, ponieważ pod spodem będę miał string
I tutaj w gruncie rzeczy dzieje się praktycznie to samo. Jedynie co odwróciłem troszkę kolejność, czyli najpierw sprawdzam disallowed characters, czy istnieją, czy są dostępne w tym stringu number. I na końcu maczuję znowu, czyli robię tego switcha mojego, sprawdzam kilka rzeczy naraz, także taki typowy pattern matching, tak? Czyli sprawdzam długość number, czyli tego stringa, i sprawdzam również, czy disallowed characters are present, czy one się tutaj pojawiły, czy nie. I tutaj mamy typowy pattern matching. W pierwszym sprawdzam długość, ale disallowed characters pomijam, bo jest mi niepotrzebne w tym pierwszym warunku. No i mam dodatkowy warunek, czyli sprawdzam faktycznie tą długość już tak bardzo bezpośrednio w linii 24. Fail with praktycznie to samo co throw exception. Tak możemy to rozumieć na ten moment. W drugim elemencie nie interesuje mnie z kolei długość number, ponieważ to już sprawdziłem, to był jedyny mój wymóg co do długości, więc teraz sprawdzam, czy disallowed character przypadkiem nie jest true. Jeżeli jest, to znowu robimy fail z inną wiadomością. I oczywiście ostatnia opcja, czyli wszystko poszło gładko, poszło zgodnie z planem, wtedy tworzę sobie registration number. To co ważne i to co piękne, nie potrzebujemy sprawdzać nula, ponieważ F# jest dużo silniej otypowany niż, znaczy dużo to trochę przesadziłem, ale jest silniej otypowany, więc jeżeli number to jest string, to musi być string. Nie ma innej opcji, nie ma czegoś takiego jak null, po prostu nie, kropka. Biegnę dalej. Użycie, czyli jak ostatecznie tego użyć, bardzo podobnie, czyli znowu tworzę sobie samochód, czyli tworzę sobie ten vehicle, przypisuję do każdego pola wartość utworzoną poprzez konstruktor, czyli registration number create with fails i przekazuję sobie ten string, który będzie walidowany. Tak? To, co jest, jakby też widzicie, mam nadzieję, na załączonym obrazku, nie mamy nawiasów przy funkcjach, nie jest to potrzebne. Nazwa funkcji, a potem lista parametrów. Nawiasy nie są konieczne. Są konieczne tylko w niektórych przypadkach. I nawet, jeżeli dobrze pamiętam, to mam jeden przykład, do niego dojdziemy za chwilę. OK. Kolejna ważna rzecz, czyli z tego niepozwolenia przedstawiania niepoprawnego stanu. Nie jesteśmy w stanie dodać registration number i vehicle model. Dokładnie to, o co nam chodziło. Wszystko gra. Osiągnęliśmy swój cel. Tutaj jako ciekawostkę wrzuciłem na ten moment, ponieważ jest to oczywiście temat kolejny, bardzo ciekawy we F#. Często się zdarza w ten sposób, że zamiast rzucać exceptionów z fail with, raczej zwracamy tak zwany obiekt result. Tak? I result, obiekt, już zaczynam gadać po C#-owemu, przepraszam. Zwracamy tak naprawdę rekord, nie discriminated union, który ma albo podtyp OK i wtedy mamy obiekt, który chcemy uzyskać, albo ma typ error i wtedy error zwracany jest zupełnie inny. To może być obiekt, to może być string. Generalnie rzecz ujmując jest tutaj kilka opcji. Więc bardzo często zamiast rzucać wyjątki, to raczej się zwraca tego typu discriminated union typu result. Także o tym tylko wspominam jako ciekawostkę. OK, to było podstawowe porównanie. Vehicle w obiektówce i funkcyjnym języku, ale rozwijamy dalej przykład, czyli jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to co się dzieje w momencie, kiedy taki pojazd może mieć silnik benzynowy lub elektryczny. Niezbyt skomplikowany przykład. Albo benzyna, albo elektryk, albo może mieć napęd hybrydowy, czyli tak naprawdę oba te silniki, tak? I jak to wygląda w obiektówce? Otóż mamy tutaj vehicle i naszym wymaganiem jest to, że mamy teraz mieć engine, albo jeden, albo dwa
w zależności od tego, jaki to będzie typ. Z racji tego, że klasycznie rzecz ujmując, w obiektówce od razu myślimy o tym, że to jest po prostu inny typ silnika, język polski jest trudny, to na pewno wymyślilibyśmy klasę bazową engine i od niej wymyślilibyśmy coś, co dziedziczy, czyli coś, co się nazywa silnik benzynowy i coś, co się nazywa silnik elektryczny. Tak sobie to zaplanowałem, tak sobie to wymyśliłem. Więc to, co chciałbym zrobić, żeby to było maksymalnie giętkie, to stworzyłem sobie listę tych silników, ponieważ, tak jak mówiłem, może być albo jeden, albo dwa. I co ważne, nie mogą być dwa takie same. Czyli może być albo silnik benzynowy, albo elektryczny, albo dwa różnych typów. Nie mamy dwóch silników spalinowych. Takie mamy wymagania ze strony domenowej. O czym musimy pamiętać, kiedy tworzymy teraz tą listę? To engines jest oczywiście przekazywane przez parametr i engines najpierw, jak zwykle przy czerwonej jedynce, sprawdzamy, czy czasem nie jest nulem. Później przy czerwonej dwójce sprawdzamy, ile tych engine'ów nam użytkownik przekazał. Tak? Powinno być minimum 1, maksimum 2, więc musimy o to zadbać. Przy trójce mamy jeszcze jeden typ albo jeszcze jedną opcję do sprawdzenia, ponieważ jeżeli są to dwa silniki, tak jak mówiłem, ważne jest to, żeby one nie były tych samych typów. Czyli jeżeli to jest ten sam typ, to tak naprawdę znowu rzucam argument exception, ponieważ nie mogą być te dwa takie same. Tak to wygląda w obiektówce. Ponownie można to rozwiązać na kilka innych sposobów, bo można by zrobić primary engine i secondary engine, ale takiego wymagania tak naprawdę w domenie nie mamy, że jeden z tych silników jest ważniejszy, że jeden z tych silników jest główny, więc byłoby to lekkie przekłamanie, ale na pewno jest kilka jeszcze opcji. Dlatego poszedłem z listą. Dobra. Co dalej się dzieje, czyli jak tego użyć, jak to wykorzystać? No bardzo prosto. First engine tworzę sobie gasoline engine, second engine jako electric engine i następnie, kiedy już tworzę vehicle, przekazuję listę z tymi dwiema opcjami. I to działa poprawnie oczywiście. I myślę, że będzie też to łatwo procesować dalej, że tak powiem, bo cokolwiek chcemy zrobić na bazie engine, to iterujemy sobie po liście i z racji tego, że to jest bazowa, jakby ta sama bazowa klasa, to będzie nam łatwo tym zarządzać. I ponownie, jeśli chodzi o obiektówkę, to jest mój taki mały, nie chcę powiedzieć problem, ale delikatna irytacja, jeżeli faktycznie tworzymy wszystkie te nieduże typy, to tego się bardzo szybko mnoży. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, tak naprawdę mam tylko engine vehicle, a tych plików zaczyna się mnożyć i mnożyć. Porównanie oczywiście ze funkcyjnym światem, jak to wygląda funkcyjnie. Otóż, tutaj 5 slajdów, także będzie dłużej. Vehicle z silnikiem lub dwoma, funkcyjnie. Patrzymy sobie na 8. i 12. linię, czyli mam te dwa typy, gasoline engine i electric engine. Ponownie chciałbym przypomnieć, że w domenie sam engine nie jest nigdzie używany, czyli ten typ bazowy nie byłby nigdzie użyty. Z racji tego, że tutaj mam rozwiązanie troszkę inne, to te dwa typy są zupełnie osobne, nie mają typu bazowego, co również znaczy, że część jest zwyczajnie w świecie powtórzona. I to może być plus, może być minus, na pewno trzeba to pilnować, chociaż oczywiście mógłbym utworzyć typ bazowy i te dwa typy mogły rozszerzać ten typ bazowy, ale tym razem poszedłem inną ścieżką. I to, co się dzieje teraz ciekawego i to, co się robi bardzo często we F#, to obudowujemy te dwa typy
typem pośrednim. Ten typ pośredni nazywa się engine or hybrid i to znowu jest ten mój discriminated union, który ma 3 możliwości, ponieważ w domenie dosłownie są 3 możliwości, tak? Albo mamy silnik benzynowy, albo mamy silnik elektryczny, albo napęd hybrydowy, który zawiera oba te silniki. I linia 19, ważny element, czyli hybrid, ma oba te typy, gasoline engine i electric engine. W ten sposób zdefiniowany ląduje on oczywiście w naszym typie vehicle i tutaj w samym vehicle nie mamy odniesienia bezpośrednio do tych pośrednich typów, albo raczej do tych typów z linii 8 i 12 electric engine chociażby, tak? Mamy ten typ obudowany engine or hybrid. Jak się tego używa? Używa się tego w ten sposób, że po prostu przy czerwonej 1 tworzymy gasoline engine, przy czerwonej 2 electric engine, czyli bliźniaczo podobnie jak w C#, a kiedy przekazujemy sobie tą w czerwonej 3 już bezpośrednio do samochodu, to przekazujemy, że jest to model albo napęd hybrydowy i do tej hybrydy dopiero przekazujemy te 2 silniki. Także samo użycie jest znowu bliźniaczo podobne. Tak jak w C# miałem listę, tak tutaj mam ten typ obudowany i muszę sobie podać first engine i second engine. I teraz zastanówmy się sekundę, ponieważ jest to strasznie fajna rzecz i chciałbym, żebyście to zauważyli. Z racji tego, jak mam to zdefiniowane, ten typ discriminated union, ja nigdzie nie muszę sprawdzać, czy aby na pewno ktoś mi nie podał 2 electric engine. Ponieważ kompilator na to nie pozwala. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Oczywiście nie ma też możliwości przekazania nuli, czego swoją drogą, sprawdzone było, przepraszam, w C#. Nie ma możliwości nuli, nie ma możliwości przekazania 2 tych samych typów, ponieważ jest to bezpośrednio wpisane w ten język typów, którego używam. Dla mnie jest to bardzo ciekawa zaleta. Ok, lecimy dalej. Jeszcze jedna fajna zaleta. Te moje pliki odzwierciedlają dość bezpośrednio to, co naprawdę w domenie się dzieje. Czyli w domenie tak naprawdę mam w tym momencie 2 encje, 2 rzeczy, które mnie interesują. Tylko 2 rzeczy zamodelowałem, tak? Vehicle i engine. I to nie jest tak, że ponownie w C# moglibyśmy zapisać te wszystkie rzeczy też w 3 plikach, ale nie jest to standard, a we Sharpie jest. Jest to zupełnie normalne, że te typy poboczne, te typy pomocnicze lądują dokładnie w tym samym pliku, ponieważ są bardzo krótkie i bardzo łatwo je tam umieścić. Ok, lecę dalej, ponieważ został mi jeszcze jeden ciekawy aspekt, czyli modelowanie zachowań. I wybaczcie, ze względu na oszczędność czasu nie robiłem tym razem już porównania bezpośrednio. Tym razem chcę Wam pokazać to, czego prawdopodobnie nie znacie, czyli modelowanie zachowań w F#. Bo w C# naturalnie rzecz ujmując stworzylibyśmy metodę w klasie czy bazowej, czy jak nam byłoby to potrzebne. W każdym razie zamodelowalibyśmy zachowanie metodami, tak? Nic tutaj szczególnego. W F# i w ogóle w języku funkcyjnym naturalnie robimy to przez funkcję. Niespodzianka, prawda? Robimy to przez funkcję. I teraz co w tym jest ciekawego albo co jest tak różnego? Otóż definiuję sobie typ funkcji, czyli nie definiuję w tym momencie jeszcze całej funkcji, definiuję sobie tylko i wyłącznie typ tej jednej funkcji, jak ona ma się zachowywać. I jak to czytamy? Czytamy to następująco. Wszystkie parametry, wszystkie te rzeczy oddzielone strzałkami to są najpierw parametry funkcji i na samym końcu to, co funkcja produkuje, to, co funkcja wytwarza. Czyli ten ostatni element to jest, mówi nam o tym, że ta funkcja
stworzy nam nowy vehicle albo zwróci nam nowy vehicle. A co akceptuje jako parametry? Akceptuje jakiś vehicle i akceptuje distance in kilometers. Czyli akceptując te dwa parametry otrzymujemy vehicle i pamiętajcie proszę, że F# jak i języki funkcjonalne nie mają możliwości albo domyślnie są niemutowalne. To znaczy, że nie ma takiej opcji, że ten vehicle zmienimy i go zwrócimy. Nie, po prostu tworzymy nowy vehicle ze zmianą i ten nowy vehicle zwracamy. Co ładnie się wpisuje również w tą filozofię, że rekordy są to typy wartościowe, więc są porównywane przez wartość, a nie przez referencję. Więc tutaj ta referencja ma dramatycznie mniejsze znaczenie tak naprawdę w F#. OK, czyli mamy typ funkcjonalności, dostajemy vehicle, distance i produkujemy vehicle. Czy jesteście w stanie zgadnąć, co może taka funkcja opisywać? Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane. Jest to zwyczajnie w świecie add distance, czyli tworzymy typ funkcji, która pozwoli nam ten przebyte kilometry jakby dopisać samochodowi. Tak? Z racji tego, że vehicle nam zatrzymuje informacje o przebiegu, no to po następnej podróży chcemy tam dodać kolejną podróż, czyli kolejny przebieg tak naprawdę. I w ten sposób tworzymy typ funkcji. Sama funkcja w sobie jest banalnie prosta. I tutaj mam troszkę odwróconą kolejność, więc spójrzmy najpierw na czerwoną jedynkę, proszę. Chodzi o to, że tworzę sobie funkcję, która się nazywa addDistanceTraveled i ona jest typu addDistance, czyli wykorzystuję ten typ, który w linii 17 utworzyłem, po to, żeby funkcję napisać, czyli teraz napisać treść tej funkcji. A funkcja akceptuje faktycznie dwa parametry, tak jak mówiłem, czyli vehicle i distance, te dwa pierwsze. I jedyne co robi, to zwraca zmodyfikowany vehicle, a zmodyfikowany jak? Tak, że distance traveled to jest to, co było dotychczas, plus ten dystans, który jest przekazany jako parametr. Banalnie prosta funkcjonalność, chciałem tylko pokazać, jak można definiować typy funkcji. Oczywiście, żeby to zadziałało, to tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że distance in kilometers musimy przesłonić oczywiście operator dodawania. Nic szczególnie skomplikowanego, prawda? Normalna sprawa. OK. Tak wygląda funkcyjne modelowanie zachowań. I cała zabawa polega też na tym, że tą linię, oczywiście to, co mam pod spodem na slajdzie, czyli linia 56 do 62, to jest typowy kod, który jest kompletnie niepotrzebny tak naprawdę ludziom, którzy zajmują się domeną. Tak? Jest to dla nich tylko utrudnienie sprawy. Ale ten kod w linii 17 jak najbardziej możemy z nimi omówić. Możemy troszkę z nimi porozmawiać na ten temat, ponieważ łatwo będzie im wyłapać, że no nie wiem, może nie powinniśmy brać distance in kilometers, tylko coś innego pod uwagę, tak? I teraz selling point dla tej funkcyjnej opcji, z mojego punktu widzenia oczywiście, to jest ten jeden slajd. I ten jeden slajd pokazuje nam jednocześnie typ vehicle razem z typami pomocniczymi, które tu widzimy, ale też zaczyna nam pokazywać typy funkcji, czyli typy zachowań tego naszego modelu domenowego. I śmiem twierdzić, że ten slajd spokojnie mógłbym pokazać ludziom, tak zwanym subject matter ekspertom, tak? Czyli ludziom, którzy znają się na domenie, a nie znają się na kodzie. Ponieważ jest to na tyle czytelne, że myślę, że moglibyśmy porozmawiać o tym. Oczywiście trzeba im wytłumaczyć, o czym są te strzałki, ale jeżeli są w stanie te strzałki przeboleć, to już na pewno ta rozmowa byłaby dość konkretna. I co ważne, kod jest jednoznaczny z językiem domenowym i kod tak naprawdę staje się dokumentacją do języka domenowego, co jest
nieocenione moim zdaniem, bo ile razy czytaliście dokumentację, która się kompletnie rozjechała z kodem. Ja miałem przyjemność już pracować w kilku projektach typowo maintenance'owych i no na pewno nie jest to coś rzadkiego, tak? Przychodzisz, widzisz dokumentację, no i spoko, nawet jest napisana, nawet jest faktycznie, ale otwierasz kod i są dwa różne światy. Tego tutaj omijamy. Jakby tą sytuację omijamy, ona się nie wydarzy. Ok, będziemy się zbliżać powoli do końca, więc chciałem tylko sprzedać Wam taką totalną zajawkę, właściwie to dwie zajawki. Pierwsza zajawka jest taka, jeżeli zainteresował Was choć odrobinę F# i chcielibyście trochę więcej się o nim dowiedzieć z czystej ciekawości, polecam gościa, który nazywa się Scott Vlashin. Jest absolutnie fantastycznym twórcą. Jest go co nieco, jest kilka wykładów na YouTubie. Napisał nawet książkę Domain Modeling Made Functional właśnie we F#. I co jeszcze ważniejsze, prowadzi stronę, która się nazywa F# for Fun and Profit. Piękna strona, prosto wytłumaczone, dlaczego F# jest ciekawy. Jeżeli szukacie więcej informacji, to na pewno tam bardzo łatwo będzie je znaleźć. Drugi link dosłownie jako backup, ponieważ jest to absolutnie ta sama strona, tylko przez moment F# for Fun and Profit nie działało, więc już mam zapisany drugi link tak na wszelki wypadek. Druga mała zajawka, o której chcę napomknąć, to firma, w której w tym momencie pracuję, nazywa się Right Energy i dosłownie jest to software house, czyli typowo nie mamy swojego produktu bezpośrednio, ale piszemy projekty dla innych ludzi. Ale to, co mamy w nazwie, tak? Energy mamy w nazwie, staramy się kłaść nacisk przy rekrutacji, także głośno albo raczej bardzo dokładnie słuchałem Stana prezentacji na temat właśnie rekrutacji, a my szukamy ludzi przede wszystkim energetycznych, przede wszystkim takich, którzy chcą coś zrobić, takich, którzy są ciekawi. Co nas wyróżnia albo co jest ciekawe? Rozwój po mojemu, czyli stawiamy na to, że każdy z nas wie, gdzie się chce rozwijać i na pewno ma taką możliwość, albo przynajmniej staramy się tą możliwość razem stworzyć. Ja jestem idealnym przykładem. Chciałem mówić na konferencjach, już mi się kilka udało tak naprawdę zaliczyć, co jest absolutnie dla mnie fantastyczne i chcę dalej rozwijać się we F# i cały czas dyskutujemy o tym, aby kolejny projekt był pisany właśnie we F#, przy czym muszę skończyć swój obecny, także być może następny właśnie już będziemy pisać we F#. Jest to dla mnie ogromna zajawka. Co jeszcze ciekawe dla Was pewnie, rekrutujemy dotnetowców, język polski jest trudny, także jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu się odezwijcie. I chyba przedostatni mój slajd, gdzie mnie znaleźć. Słuchajcie, jeżeli tylko wy googlujecie moje imię i nazwisko, to na pewno LinkedIn prędzej czy później się pojawi. Śmiało, zapraszam, jestem chętny do rozmowy o wszystkim, i o C#, i o F#, także zapraszam do kontaktu. Maila też podaję, czasami piszę co nieco na naszym firmowym blogu, także też możecie mnie tam znaleźć, ale LinkedIn prawdopodobnie jest najszybszy, jeśli chodzi o kontakt ze mną. Super, to ode mnie serdeczne dzięki. I miłego, no właściwie wieczoru już w tym momencie. Dzięki Marcin. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania Marcinowi, póki jeszcze jest. Taka mała informacja, jest małe opóźnienie, także chwilę jeszcze poczekamy na te pytania. Ja tradycyjnie, jak Marcin Ciebie słuchałam, to mam przemyślenia kilka. Znaczy jedne żartobliwe, zaczynając może od tego żartu. Dużo fanów macie w tym F#, nie? Dużo. Tam widziałam, prawda, pełno funkcji, które się zaczynają od fan.
To musi być w języku badum. Dokładnie. Także spoko. Drugie takie, tutaj znowuż moje skojarzenie i ja nie wiem, czy nie powtórzę tego skojarzenia, że patrzę na F-Sharpa i myślę TypeScript, zwłaszcza gdzie pokazywały się typy. TypeScript też ze stosu Microsoftu i .NETA i tak sobie myślę, no kojarzę. Kojarzę jakby operacje na zbiorach tak naprawdę. Więc fajnie. Wydaje mi się, że ktoś, kto zna TypeScript, ale mówię tutaj TypeScript, nie tam tylko ten podstawowy cukier, tak, czy lukier na JavaScript, tylko faktycznie, no to sobie myślę, że bardzo łatwo bym gdzieś tam komuś było wejść. Dobra, pojawiło się pierwsze pytanie, więc skończę tam moje dywagacje. Czy mogę bez bólu podmienić projekt domain C# na F# w mojej aplikacji, czy muszą na coś uważać? Pytanie od Michała Gajdy. Dobre pytanie, dzięki. Wiesz co, jeżeli jakby idąc tym tokiem rozumowania, którym ja szedłem, czyli chociażby stosując te typy takie obudowujące jako discriminated union, no na pewno jest to dość dramatyczna różnica pomiędzy C# a F#. No i ta różnica oczywiście tylko się pogłębia im dalej w las, więc no na pewno nie będzie to zwykłe lift and shift, nie? Ale czy bez bólu podmienić projekt domain? Nie jestem do końca pewien, czy to masz na myśli, ale chodzi ci może o to, że samą bibliotekę domenową, jeżeli zmieniamy z C# na F#, tak żeby reszta pozostała? Tak sobie pozwolę zinterpretować to pytanie. Wydaje mi się, że jest to możliwe i chętnie bym spróbował, tak szczerze. Ponieważ F# i C# są zaprojektowane do tego, żeby ze sobą dobrze współpracować. No tutaj często F# robi więcej ustępstw tak naprawdę, więc po pierwsze w F# możemy definiować typy mutowalne, po drugie możemy używać klas, więc łączenie z C# jest całkiem fajne, więc jeżeli chciałbyś sam projekt domenowy przemienić, na pewno jest to możliwe. Tak, Michał nam potwierdzi w kolejnym komentarzu, że dokładnie tak. Dobra, to idziemy dalej, pojawiło się kolejne pytanie. Czy rozważaliście łączenie F# z C#, tak aby domenę zamodelować funkcyjnie, a całą infrastrukturę C#? Bardzo podobne pytanie. Ale bardzo ciekawe, tak, jak najbardziej. To jest, myślę, że to jest bardzo fajna opcja, tym bardziej oczywiście, że w F# też możemy korzystać z Nugeta, a no, umówmy się, w Nugetie króluje C# normalna sprawa, tak? Więc wszystkie te biblioteki, chociażby Entity Framework, możemy spokojnie z tego korzystać, więc całą infrastrukturę ogarnąć C#, ogarnąć Nugetem, jak najbardziej. Polecam. Także tak. Dobra. Michał boi się serializacji przy tym podejściu. Nie wiem, czy jest czego się bać, Marcin? Szczerze, niestety nie mam na tyle doświadczenia, żeby potwierdzić na 100%, ale nie widzę większych przeszkód, tak szczerze. No zaciekawiłeś mnie, Michał, także sam muszę to sprawdzić. Dzięki. Dobra, czekamy jeszcze na Wasze pytania. Ja jeszcze miałam pytanie, bo tam pokazywałeś przykład z modelowania zachowań w F#. Być może mi to umknęło. Jeżeli podalibyśmy dystans ujemny, czyli jakby chcemy dodawać, ale jakby ujemną wartość, jest to, rozumiem, też możliwe jakieś sprawdzenie. W C# po prostu sprawdzamy, tak, czy wartość podana, czy parametr podany do metody jest większy od zera. Natomiast w F# rozumiem, że jakaś taka dodatkowa walidacja też jest możliwa. Pewnie i tu tak naprawdę mamy kilka opcji, bo akurat to, gdzie ja pokazywałem, distance in kilometers sam w sobie nie akceptuje ujemnych wartości. Okay. Więc faktycznie byłaby to zupełnie osobne zachowanie, osobna funkcja, żeby odjąć dystans. Tak? Więc jakby ten mój model dosłownie nie założył odejmowania, co myślę, że jest jak najbardziej plusem, ale jak najbardziej też można by w ten sposób kombinować i to też jest opcja, że przekazujemy nie distance in kilometers, ale inta i wtedy tego inta sobie obudować oczywiście tak, jak nam się podoba. Także w tym ujęciu nie byłoby takiej możliwości, ale możemy iść dalej.
Dobra, pytanie, czy to nie wiem, to trudno mi zinterpretować jako pytanie unit, chodziło o UINT-a. Dokładnie. Jest, uint. Tak Tak. jest, tak jest. No, dokładnie. Obudowując, przepraszam, dystans in kilometr w ogóle nie mamy tego problemu. A najśmieszniejsze jest to, że nawet nie jestem pewien, czy istnieje uint w F-Sharpie. Tak na 90% tak, bo wciąż jest to .NET, ale sam nigdy nie używałem, także nie jestem pewien. Jasne. Super, czekam jeszcze na Wasze pytania. Jeżeli jakieś macie, to śmiało. Ostatni moment. Wiem, że jest późno, jakby tutaj Wszyscy każdy... już posnęli. Myślę, że bardziej nie posnęli, co pewnie gdzieś tam obowiązki domowe prędzej czy później gdzieś się wzywają. Tak. Sam muszę jeszcze do domu dojechać. Jakby nie było UINT-a, to Celer by się chyba obraził. Dokładnie. Masz rację, Michał. Dobrze. To co? Myślę, że pomału będziemy kończyć. Jeżeli jakieś macie pytania, to śmiało. Myślę, że tak jak Marcin powiedział, możecie się też z nim kontaktować. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety. Mamy coraz więcej nagród, coraz więcej sponsorów, także mam nadzieję, że te nasze spotkania tutaj są coraz bardziej atrakcyjniejsze dla Was, żeby uczestniczyć. I co? Jeżeli macie jakieś propozycje tematów, o których chcielibyście posłuchać na Wrocławiu, to też możecie śmiało pisać. Jakby nie musicie być tylko i wyłącznie prelegentami, możecie być po prostu tutaj kreatorami również kontentu i podrzucaniem na jakichś pomysłów, a my postaramy się znaleźć ludzi chętnych do tego, żeby co nieco Wam o tym opowiedzieć. Dobrze, 20:32 wybiła. Bardzo Ci dziękuję, Marcin, za prezentację w ramach tutaj kolejnego naszego spotkania w Wrocław. I życzę powodzenia tak naprawdę. No i do usłyszenia. Ja też dziękuję. Miło było. Trzymajcie się. Cześć, trzymajcie się.